సో వాట్సప్ లెజెండ్స్, వెల్కమ్ టు మై ఛానల్. అండ్ ఈరోజు మనం ఆడబోతున్నది గెన్షన్ ఇంపాక్ట్. సో అప్డేట్ లేట్ కాలే, కరెంట్ పోయింది, అర్థమైందా? అప్డేట్ కాదు, కరెంట్ పోయింది. అప్డేట్ నేను మార్నింగే చేసేసిన అట్లా. ఇంకేం సంగతులు యశ్వంత్ బ్రో? గట్లా అనమాట. ఇవాళ పెద్ద చేయనికి ఏముండదు. రేపు ఈవెంట్ వస్తుంది. ఈవెంట్ తర్వాత సంగతి అది మనకి. రేపు అట్లా రేపంటే మళ్ళీ ఫ్రైడే రోజు ఆడతాం మనం గెన్షన్ ఇంపాక్ట్. మధ్యలో మేబీ ఒక స్ట్రీమ్ అయితే పెట్టొద్దు అని అనుకుంటున్నా. మధ్యలో డేట్ అయితే ఫిక్స్ కాలే ఈ వీక్. అట్లా చాట్లో ఓడైతలే బాయ్, అది సంగతి. చాట్లో ఓడైతలే. వాయిస్ ఉందిగా. అంజన్ బ్రో నమస్తే, వెల్కమ్ టు ది స్ట్రీమ్. మొత్తానికి యాకుజా 6 ఎండ్ అయిపోయింది. ఎమోషనల్ ఎండింగ్ ఎక్స్పెక్ట్ చేసిన. జై బ్రో ఏడుస్తుండగానే అర్థమైపోయింది ఏదో తేడా కొడుతుంది. బై ది వే, ఛానల్ది మెంబర్షిప్ జాయినింగ్ బటన్ ఉంది కదా, సో దాని మీద ఒత్తి మీరు మెంబర్షిప్ తీసుకోకున్నా పైన 3 డాట్స్ మీద వత్తండి. అక్కడ గిఫ్ట్ అని ఒకటి ఉంటుంది, మెంబర్షిప్ గిఫ్టింగ్ అని. అది ఎనేబుల్ చేసి పెట్టుకోండి. ఎందుకంటే ఫ్యూచర్లో నేను మెంబర్షిప్స్ కూడా గివ్ అవే ఇయ్యనికి వస్తుంది. సో అది ఎనేబుల్ చేసుకున్న వాళ్ళకి మాత్రమే మెంబర్షిప్స్ అయితే గివ్ అవేకి వస్తాయి. సో అట్లా మెంబర్షిప్స్ అయితే గివ్ అవే ఎనేబుల్ చేసుకొని పెట్టుకోండి. ఛానల్ది గిఫ్ట్స్, మెంబర్షిప్ గిఫ్ట్స్, అది నాకు ఇంకా అర్థం కాలే. ఆడైతే ఫ్రీ సంథింగ్ అన్నాడు, గిఫ్ట్ అయితే ఇవ్వచ్చు. మరి $5 అంటుండు, కట్టమంటుండా, మరి ఫ్రీ అంటుండా. అది నాకు ఇంకా అర్థం కాలే. మేబీ నెక్స్ట్ మంత్ ఇంకా డీటెయిల్గా చెప్తాడేమో. జై బ్రో నమస్తే, వివేక్ బ్రో నమస్తే, వెల్కమ్ టు ది స్ట్రీమ్. అట్లా ఆర్యా బ్రో నమస్తే, వెల్కమ్ టు ది స్ట్రీమ్. సో అట్లా అంత ఆగమాగం ఉంది. బట్ మీరైతే గిఫ్టింగ్ ఆప్షన్ అయితే ఎనేబుల్ చేసుకొని పెట్టుకోరు మెంబర్షిప్స్వి. నాదొక్కనే కాదు, వేరే ఛానల్స్ కూడా పెట్టుకోరు. వాళ్ళు కూడా మన మెంబర్షిప్స్ గిఫ్ట్స్ ఇస్తారేమో. ఇట్లా డీమన్ స్లేయర్స్ 4 ఎపిసోడ్స్ చూసా, వెరీ గుడ్. హర్ష బ్రో నమస్తే, వెల్కమ్ టు ది స్ట్రీమ్. యాకుజా ఫ్యాన్ నేను. నెక్స్ట్ యాకుజా సిరీస్ చేయకపోతే అచ్చా నువ్వు కానీ. నవ్య వచ్చేసింది. ఐ రియల్లీ లైక్ హర్. నాకు ఆమె వాయిస్ యాక్టింగ్ కూడా నచ్చింది. ఫైట్ చేసేటప్పుడు ట్రయల్ అన్న. తేజ బ్రో నమస్తే, వెల్కమ్ టు ది స్ట్రీమ్. నేనైతే ట్రై చేస్తా, చూద్దాం వచ్చింది. 50-50 లూజ్ అయిన అనుకో, మొత్తం కంప్లీట్గా క్లౌడ్ రిటైనర్ కొట్టేస్తాను నేను పుల్స్ అన్నీ. అండ్ నాకు వెపన్ మీద కూడా డౌటే, రైడన్ సగన్ వెపన్ కూడా నాకు డౌటే. ఎందుకంటే బ్యానర్ మంచిగా ఉంటుందా ఉండదా అని. లీక్స్ ప్రకారం అయితే బ్యానర్ బాలే, నాకు అంత సాటిస్ఫైయింగ్ అనిపించలే వెపన్ బ్యానర్. సో క్లౌడ్ రిటైనర్ చూద్దాం. వెపన్ బ్యానర్ మేబీ హోలీ వేసుకుంటే బాగుంటుందని అనుకుంటున్నా. I got Navya bro, and also Navya C1 in 10 pulls. Congrats bro. Jayant bro namaste, welcome to the stream. Finally my favorite character deserves some praise. I'll never regret pulling for her. Genshin Impact లో అసలు రిగ్రెట్ అయ్యే అవసరమే లేదు భయ్యా. రంగా బ్రో పొద్దుగాల మెసేజ్ చేసినుండే నేను గేమ్ చెక్ చేసేటప్పుడు. అట్లా ఈరోజు ఎపిసోడ్లో టాంజిరో హెడ్ A blade embraces its duty, as a jeweler cherishes their gems.
యాకుజా 4 టెస్ట్ చేసా బట్ గేమ్ ప్లే బాగానే ఉంది గ్రాఫిక్స్ తక్కువ అయ్యాయి అయితే నేను రైడన్కి పోదా 50-50 లూజ్ అయితే క్లవర్ రిటైనర్కి Those who కొట్టేద్దాం sample it many Hmm. times can appreciate its true Ani? qualities. వివి బ్రో నమస్తే వెల్కమ్ టు ది స్ట్రీమ్ లైక్ జర లైక్ని టచ్ చేయండి కొత్తగా వచ్చిన వాళ్ళు డిస్క్రిప్షన్ చదవండి ఓకే లైక్ కొట్టి జర పంపియండి ప్రపంచానికి మనం ఉన్నట్టు తెలియనివ్వండి అట్లా సుమేరు క్వెస్ట్ చేసిన ఏ క్వెస్ట్ క్లౌడ్ రిటైనర్ ఎట్లా వస్తుంది విష్ చేస్తూ వస్తుంది క్లౌడ్ రిటైనర్ ఆమె గాన్యు వాళ్ళ మమ్మీ గాన్యు అండ్ షన్హి వాళ్ళ మమ్మీ చాట్ క్లమ్జీగా ఉందా చాట్ క్లమ్జీగా ఉందా అంటే ఏంది అంటే నాకు ఇంగ్లీష్ రాదని కాదు క్లమ్జీ అంటే నాకు వేరే రకంగా తెలుసు చాట్ క్లమ్జీగా ఉందంటే ఏందని అర్థమవుతలేదు అంతే అట్లా అవు బ్రో కేర్ టేకర్ మమ్మీనో కాదో తెలియదు అని కేర్ టేకర్ ఐ గాట్ ఇట్ జియో కంగ్రాట్స్ బ్రో కంగ్రాట్స్ అంటే నాకు క్లమ్జీ అంటే ఆ, సరిగ్గా ఒక క్యారెక్టర్ పరంగా అనుకో క్యారెక్టర్ సరిగ్గా ఉండకపోతే వేరే థాట్స్ నుండి బయట యాక్షన్ చేస్తుంటే అది క్లమ్జీ అని అన్నట్టయితే నాకు ఐడియా ఉంది లైట్గా చాట్ క్లమ్జీ ఉందంటే నాకు దాన్ని ఎట్లా ఇమాజిన్ చేసుకోవాలో అర్థమవుతలే మైండ్లో అట్లా అది అసలు వస్తలేదు ఏడికో ఎగిరిపోతుంది అది అవు అది చెప్పొచ్చుగా ఇదేంది వెబ్ ఈవెంట్ కొలాబరేషనా దీంట్లో ఏమన్నా అవి ఇస్తుంటా చూసొత్తా ఇంకా బర్డ్ అనుకున్నా ఆ బర్డే అమ్మాయి రూపంలో వచ్చింది అంతే కొట్టుకునోడే కాదు భయ్య కొట్టించుకుంటారు కూడా పోలీసు వాళ్ళతోటి వెబ్ ఈవెంట్ ఓపెన్ చేస్తున్నా ప్రిమోజమ్స్ ఇస్తాడో లేదో చెక్ చేస్తా ఏన్షియంట్ ట్రెజర్స్ అని అర్థడు ఆన్లైన్ బుకింగ్ ఇంకా ఘోరం ఆన్లైన్ బుకింగా ఇంకా ఘోరమా ఆన్లైన్ నాకు తెలిసి ఈజీ అనుకుంటా ఓ ప్రిమోజమ్స్ ఉన్నాయి లాగ్ అవుతుంది బై నాకు 23rd కంగ్రాట్స్ బ్రో ఒక నిమిషం రే నాకేం అర్థం కాలేరా ఏదో గెలుకుదాం ఇదే అనుకుంటా
ఇదా? ఓ భయ్యా, ఇది అడ్డిగుడ్డిలో కొట్టేసిన ఇది. టాల్ ఫిగర్, పెద్ద ఫిగర్ అంట, చూద్దాం ఏందో. ఆర్మ్ ఇదా? ఇట్నే జాంగ్లీ అని డ్రెస్ కూడా ఇచ్చేసాయి కొద్దిగా గిని కరెక్ట్ కొట్టినందుకు. ఓ షేర్ అండ్ సేవ్ వాల్ పేపర్, నైస్ సేవ్. నైస్ వాల్ పేపర్ సేవ్డ్ గైస్. నాకు సాంగ్లీ ఒక చెస్ పీస్ ఇచ్చాడు. నాకు కూడా వచ్చింది అది. అది దాంట్లోది అది అందులోది చాయ్ గిన్నెలది సరేనా టీపాట్. ఖతం భయ్, ఖతం. వెబ్ ఈవెంట్ అయిపోయింది, హోగయా. గిట్లుండాలి. అగ్గో లేక 40 వచ్చినాయి, చదివినాయి అన్ని డిలీట్. మంచి ఎలివేషన్. ఆహా, ఫ్రెండ్స్ బ్రో ఎంతకన్నా మీరు. 107 ప్లస్ ఈడేమనుకో గర్ల్ ఫ్రెండ్ కావాలి, అది తెలిసి అదే అనుకుంటా క్వెస్ట్. ఇది కాదు కాదు, సంథింగ్ మెలూజిన్స్ తోటి పోయేది ఉంటుంది ఎడుకో. ఆరిపోతుండు భయ్య జై బ్రో మెల్లమెల్ల. నా పిటి వచ్చేసి 54 అనుకుంటా, 54 పిటి. యా అనుకున్నా మెలజిన్ రిక్వెస్ట్ ఇది. మోడరేటర్ అన్నీ క్యారీ ఆన్. ఈవెంట్ ఎప్పుడు వస్తుంది బ్రో? రేపు ఈవెంట్ చాలా ఆయాగా. నవ్య వెపన్ కోసం వెయిట్ చేస్తున్నా. ప్రెజెంట్ వెపన్ బ్యానర్లా అంత మంచిగా లేవు కదా వెపన్స్. నాకు యాక్చువల్లీ 4 స్టార్స్ కూడా నచ్చలేదు. వెపన్ ఈ 4 స్టార్స్ కూడా, వెపన్ బ్యానర్ కూడా నాకు అంత నచ్చలేదు. నాకు వెపన్ బ్యానర్ అంత నచ్చలేదు. ఈ క్లేమోర్ యూజ్ అవుతుంది. ఓ అవ్వచ్చు అవ్వకపోవచ్చు, బో సంగతి నాకు అంత తెలియదు. జాంగ్లీ ఏదో ఓపెన్, అది మెయిల్ వచ్చింది. ఇది బర్స్ట్కి రిలేటెడ్ది. గాన్యుకి యూజ్ అయితే మేబీ ఒక రకంగా హెవీ బర్స్ట్ డ్యామేజ్ చేసేటోళ్ళు అనుకో. డ్రాగన్ బెయిన్ ఇది అంత సాటిస్ఫైయింగ్గా లేదు. బ్యానర్ 4 స్టార్స్ మాత్రం. But I also see the meaning in all the endeavors of the people of Fontaine.
I believe I will continue to take pride in fulfilling. ఈవెంట్ వెపన్ కోసం వెయిటింగ్. అది బెస్ట్లే. అది అది కూడా బెస్టే వెపన్ నవ్య కోసమే. మంచిగా ఏదైనా 4 స్టార్ వస్తుంది రాబోయే అనుకుంటే సుక్రోస్ వచ్చింది. దాని తర్వాత అది వచ్చింది. ఏదో 4 స్టార్ క్యాటలిస్ట్ ఉంటుంది కదా భయ్య, వైలెట్ కలర్ది, అది వచ్చింది. కంప్లీట్లీ డిసప్పాయింటెడ్ నేను. వెనం బ్రో నమస్తే, వెల్కమ్ టు ది స్ట్రీమ్. ఏంది బ్రో సంగతులు? గట్ల బై గట్లున్నది అనమాట మన పరిస్థితి. One with nature. Let's get it on! Born of ice and frost. అరే చచ్చిపోయిందా? ఫైనలీ ఆఫ్టర్ లాంగ్ టైమ్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు సీ సమ్ yellow డ్యామేజ్ నేమ్ ఆన్ గెన్షన్ స్క్రీన్. మంచి డ్యామేజే చేస్తుంది ఆమె. నార్మల్ బిల్డ్ తోటి కూడా బాగానే చేస్తుంది డ్యామేజ్. కాకపోతే బెనెట్ వాళ్ళతోటి అనుకుంటా కదా. సో ఫ్యూచర్లో ఇంకొక ఆమె వస్తుంది కదా గీమా, ఇప్పుడు అప్కమింగ్ ఈవెంట్లో బట్టలు కుట్టించిన ఆమె, చోరీనో ఏమో ఉంటుంది దాని పేరు. ఆమె పేరు జియో క్యారెక్టర్ అంట ఆమె కూడా. The wind knows me. Bow your head. ఆమె కూడా జియో అంట. సో మేబీ ఆమెతోటి ఏమైనా ఇంకా డ్యామేజ్ ఇంక్రీజ్ కావచ్చేమో అని నేను అనుకుంటున్నా. నవ్యానా గట్లా. ఓ కమిషన్స్ అయిపోయినాయి. అరే 12 స్టార్స్ అయినాయిగా. పోయినవి సండే రోజు చేసిన కదా, అది కౌంట్ కాదేమో. సండే రోజు చేసింది కౌంట్ కాదేమో. కౌంట్ అయ్యి ఉంటే అయిపోదు బై. వితౌట్ టాలెంట్ షీఈ్ గివింగ్ 90K బ్రో. బాగానే ఉందిగా. ఏ తమ్ముడు బ్యాక్. క్లౌడ్ రిటైనర్కి వచ్చేసి కొత్త సెట్ భయ్యా, గుర్తుపెట్టుకోరే. హీలింగ్ సెట్ కొత్తది అన్నట్టు అంటురు. ఎందుకన్నా మంచిది కూసంత ఫామ్ చేసి పెట్టుకోరి. ఏమంటావు శంభో బ్రో? అంతేగా. No touching. అరే ఇది హై ఒక ఇమ్యూన్ ఏమో. Wind knows me. You asked for it. అరే అచ్చా పైరోకి ఇమ్యూనా? రమ్య ఆడొచ్చు. ప్రో ప్లేయర్ భయ్యా. రే బ్రో ఎయిట్ బాటిల్స్ ఆఫ్ మిల్క్ పబాన్. ఇది దగ్గరలోనే ఉందిగా.
ఇటికెల దగ్గర. నువ్వు దేంట్లో చూద్దాం అనుకుంటున్నావు అది చెప్పు ఫస్ట్. యానిమే అంటే ఏ టైప్ యానిమే, కామెడీనా సీరియసా, దాన్ని బట్టి చెప్తారు. ఏ యానిమే చూడాలంటే బుచ్చడి చెప్తారు భయ్యా అట్లా. ఆ? ఓ ఉన్నారా? One with nature. Bow your head. The wind knows me. ఆల్ ఇన్ వన్ నరుటో. నరుటో బాగానే ఉంటుంది, చూడొచ్చు. పిల్లర్ ఎపిసోడ్స్ ఎక్కువ ఉంటాయి కానీ లైట్లో నడుస్తుంది ఎట్లన్నా. కాకపోతే పెద్దగా అయిపోతుంది భయ. ఆయన డీమన్ స్లేయర్స్ ఇప్పటికే 4 ఎపిసోడ్లో చూసినంట. అది ఎక్కువ అయిపోదు నరుటో అట్లా. ఈ పోరునికి అనుకో పాలు ఇచ్చేసి వద్దాం. బెస్ట్ అంటే షార్ట్ యానిమే చూస్తాడు బెస్ట్. నువ్వు నెక్స్ట్ చిన్న చిన్న మెల్ల స్టార్ట్ చేసుకుంటే రావాలి. ఈవెన్స్లీ సీజన్ 4 1 వీక్లో కంప్లీట్ చేస్తా. ఫుల్ సబ్స్. నేను సబ్బు చూస్తున్నా డబ్బు చూస్తున్నా, మరి నేనేం చెప్పాలి. నరుటో స్టార్ట్ చేసా బ్రో, మళ్ళీ సగంలో ఆపేసా. నేను సగం నుండి స్టార్ట్ చేసిన, అదే సగంలో ఆపేసిన. ఫస్ట్ నుండి చూడలే నేను. ఫస్ట్లో మధ్యలో అంతా సొల్లు ఉండే జరా. ఆయనకి ఏదో కన్ను వస్తుంది, దాని తర్వాత అదేంది ఒక సైంటిస్ట్ గాడు ఉంటాడు పోరడు, దాంతోటి అన్ని అదేంది ఎంక్వైరీ చేస్తాడు, సంథింగ్ ఏదో చేస్తాడు. ఐ థింక్ ఫస్ట్ సీజన్ అనుకుంటుంది. ఓవరాల్ చెప్పాలంటే ఫస్ట్ సీజన్ అనుకుంటుంది అట్లా. 1 సీజన్ చూస్తా. ఎందుకు బ్రో అంతగానం సాహసం. అదే 1 వీక్లో మొత్తం హోంవర్క్ క్లాస్ ఒక అన్ని కంప్లీట్ చేస్తా అని చెప్పరాదు. 1 డేలా 1 డేలా. యానిమే ఏంది ఎప్పుడన్నా చూసుకోవచ్చు హాలిడేస్లో. Let's get it on! One with nature. Born of ice and frost. వన్స్ ఏ స్నైపర్ ఆల్వేస్ ఏ స్నైపర్, అంతే. ఐసో ప్యూర్. టీచర్స్ ప్రెజర్, పేరెంట్స్ ప్రెజర్. Next on the agenda. వీడికి వస్తే ఒక క్వెస్ట్ ఇస్తుంది బై, పాత క్వెస్ట్ కంప్లీట్ చేస్తే. క్వెస్ట్ నాకు వచ్చింది. ఇన్వాల్నరబుల్ టు కైరో. అప్పుడే చిన్న చిన్న అనిమే నుండి స్టార్ట్ చేయి. చిన్నవి కూడా ఏం తక్కువ కాదు, బాగానే ఉంటాయి. స్లేవర్స్ అన్నావు కదా. ఓ షిట్.
ఏమైంది బ్రో? కాంటాక్ట్ అస్సా ఎవరు నువ్వు? AGYM అంట. కరెక్ట్ టైంకి గుర్తురావు భయ్. సజెషన్లు కరెక్ట్ టైంకి గుర్తురావు. హంటర్ ఎక్స్ అంటారు అది మీకు సెట్ కాదు. దానికి ఒక ఏజ్ రావాలి, కొన్ని తెలవాలి అట్లా. Next on the agenda, we're way behind schedule. Ad Astra Ab. Thank you for completing. 150 అబ్బా. అబ్బబ్బబ్బ. కుర్చీ కొన మీద మెడ్ ప్లస్ ఆడొచ్చు. నైస్. క్లాస్ రూమ్ ఆఫ్ ఎలైట్ చూసావు బ్రో? నేను చూసిన. అని నేను అడిగేది. అసలు అప్పుడే ఒక వన్ పీస్ చూడు బ్రో, వన్ పీస్ చూడు నువ్వు. ఎందుకంటే ఏది సజెస్ట్ చేద్దామన్నా మంచి మంచి యానిమేలు అన్నీ జర హెవీ కాన్సెప్ట్ ఉంటాయి. అదొక ఏజ్కి వచ్చినాక చూస్తే ఆ కాన్సెప్ట్ బాగా ఇంకా కనెక్ట్ అవుతుంది ఆ కాన్సెప్ట్. సో ఇప్పుడు మీరున్న ఈ స్కూలింగ్ ఏజ్లో యూస్ అవి అంత ఉండవు. ఇక అది సరిగ్గా కనెక్ట్ కాదు కాన్సెప్ట్లో, ఇంక్లూడింగ్ అసాసినేషన్ క్లాస్ రూమ్ కూడా. దానికన్నా సపరేట్గా వన్ పీస్ చూడు. స్కూల్ అయిపోయి కాలేజ్ పోయేసరికి కరెక్ట్ కంటెంట్ దగ్గరికి చేరుకుంటావు. Let the mighty be humble. లేదంటే అందరు లెక్క డ్రాగన్ బాల్స్. Settle down. అట్లా ఏమంటారు భయ్? శివాజీ బ్రో నమస్తే, వెల్కమ్ టు ది స్ట్రీమ్. వద్దు బ్రో, అది ఎప్పుడు చేయాలని అప్పుడే చేయాలి. పీక్స్ ఆఫ్ ది ఫ్రస్ట్రేషన్లు ఉన్నప్పుడు కామెహామెహా యూజ్ చేయాలి. అప్పుడు క్రిట్ కొడతాడు వీడు, ప్రతి షాట్ క్రిట్ కొడతాడు. నువ్వు లేట్ కాడు. అరే అది హైడ్రోకి కూడా ఇమ్యూన్ వస్తుంది రా అయ్యా, యానిమోకే ఇమ్యూన్ కాదు అది. ఎక్స్పెక్టెడ్ ఇది ఇన్నే ఉంటుందని. అవునా? ఎప్పుడు బ్రో? ఎప్పుడు? క్లాస్ రూమ్ ఆఫ్ ఎలీట్ లేదా క్లాస్ Water comes in many flavors to the discerning palate. Mondstadt's water is crisp and pure. అసాసినేషన్ while క్లాస్ water రూమ్ in చూడు. Lille has an enduring aftertaste. అది In చూసినాక Iazoo, the water possesses క్లాస్ a రూమ్ ఆఫ్ depth ఎలీట్ and చూడు. flavor unlike any other. Sumeru's Into the wind. Born of ice and frost. silence. ఆ ఇమ్యూన్ వస్తుంది నా బొంగు.
dragon. No touching. Access denied. ఏమరో కొడుతుండీడు. Next on the agenda. అయిపోయింది. We're way behind schedule. ఇది మేబీ చెస్ట్ ఏమో ఉంటుంది అనుకుంటా. Next on the agenda. You're dead meat. సీమై కమెంట్ ఒక్క నిమిషం. రాజేష్ బ్రో నమస్తే, వెల్కమ్ టు ది స్ట్రీమ్. ఎక్స్పెక్టెడ్. I call dibs. అన్ఎక్స్పెక్టెడ్గా అయ్యాటోని పుల్ చేసా. కరెంట్ మెటాలో వాడి యూజ్. మెటా ఎందుకు వచ్చింది భయ్య మధ్యలో? బ్రో నేను ఒక్కటి చెప్తా బ్రో, స్ట్రీమ్లో మీరు ఏ స్ట్రీమ్లోనన్నా మెటా అనుకోరు. ఎందుకంటే గెన్షన్లో పీవీపీ లేదు, మెటా అనేది అవసరం లేదు. సో ప్లీజ్ మెటా అని అయితే చెప్పకూరి నాకు నా స్ట్రీమ్లో. కరెంట్ టీంలలో యూజ్ అవుతాడా, ఏమైనా టీమ్స్ ఉన్నాయా అన్నట్టు అడుగురు, కానీ ఆ మెటా అనకూరి ప్లీజ్ ప్లీజ్. ఎందుకంటే నా కింది నుండి మీద దాకా కాలుతుంది ఒక్కొక్కసారి. ఎందుకంటే ఈ మధ్య అందరికీ అనవసరమైన విషయాలల్లో ఇంకా ఎక్స్ట్రా అనవసరమైన మ్యాటర్లు యాడ్ చేసుడు ఎక్కువైపోయింది. అట్లా అని అట్లా పీవీపీ అంటే పర్సన్ వర్సెస్ పర్సన్ ఉంటే, పర్సన్ వర్సెస్ పర్సన్ ఫైట్స్ జరుగుతుంటే, దానికి ఏమైనా రివార్డ్స్ ఉంటే అప్పుడు మెటా అనేది యూజ్ అవుతుంది. సో ఇంకా క్లారిటీ ఇచ్చిన మెటా అంటే ఏందని మేబీ తెలిసే ఉండొచ్చు మీకు. అది యాడోన్ యూజ్ చేసుకోవచ్చు, బెనిట్ షన్లిన్ తోటి యూజ్ చేసుకోవచ్చు, ఆర్ఎల్స్ హైపర్ బ్లూమ్లో యూజ్ చేసుకోవచ్చు. ఎక్కడికి పోయినా డ్యామేజ్ అయితే మీకు గట్టిగానే వస్తుంది. ఎస్పెషల్లీ హైపర్ బర్జియాన్ కానీ బర్జియాన్ టీంలో ఇంకా మంచిగా యూజ్ చేసుకోవచ్చు విత్ తోమా షన్లిన్, అయాటో అండ్ నహిదా. మేబీ నహిదా ఆర్ఎల్స్ తోమా అండ్ అయాటో, నహిదా, షించు, మేబీ సమ్వన్ ఎల్స్, ఎవరో ఒకరు మనకి. అది షించు అవసరం లేదు, రైడన్ పెట్టుకో లేదంటే కుకీ షినోబు పెట్టుకో, సెట్ అయిపోతుంది కాడ. అట్లా ఐడో డ్యామేజ్ కాదు కానీ నీకు గిల్డెడ్ డ్రీమ్స్ ఇస్తే యూజ్ ఉంటుంది నాకు తెలిసి. ఇంకాడ గిల్డెడ్ డ్రీమ్స్ ఇస్తే సీ యువర్ కమెంటే పెట్టచ్చు కదా బ్రో. 1 lakh డ్యామేజ్ చేసింది బ్రో నా ట్రయల్లో. హ్యాపీ బర్త్డే శివాజీ బ్రో, హ్యాపీ బర్త్డే. వాట్ ఏ లక్కీ గాయ్ బ్రో. చాట్ ఇందాక వచ్చేది ఉండే 17 ఉండే టాప్ చాట్, నువ్వు అప్పుడు మిస్ అయినావు. నహిదా అయాటో కుకీ యావ్ టీం వర్క్ అవుతుందా? నహిదా అయాట్ నేను చెప్తున్నా బ్రో, నీకు బర్జియాన్ ఇంకా బెస్ట్ దానికన్నా. నాకు అదే అనిపిస్తుంది, ఎందుకంటే నేను అది లైక్ మంచి డ్యామేజ్ చేస్తుంటే చూసిన. సో మనం కరెక్ట్గా బిల్డ్ చేసుకుంటే మాత్రం ఇంకా నీకు చాలా యూజ్ అవుతుంది అది అయాటో బర్జియాన్. ఎందుకంటే నువ్వు సపరేట్గా యూజ్ చేసుకోవచ్చు. నువ్వు ఇప్పుడు కుకీ అన్నావు చూడు, సారీ యావ్ ట్రావెలర్ని పెట్టుకొని కూడా నడిపించుకోవచ్చు. ట్రావెలర్ సెట్ కాదు నీకు. నహిదా లేకున్నా కానీ నువ్వు అయాటో బర్జియాన్లో యావ్ ఆర్ కాలీ వాళ్ళిద్దరిని పెట్టుకొని నడిపించవచ్చు నువ్వు. బెస్ట్ యావ్ అనుకో, కాకపోతే యావ్ వేసి తిరగాలి. సో అది ఒకటి ఇరిటేటింగ్ ఉంటుంది. అయితే ఇరిటేటింగ్ అని అనిపించేది. ఆర్ఎస్ బైజు ఉంటే బైజు అయాటో బర్జియాన్లో హీలర్ అవసరం లేదు, ఒక టీమ్ ఫ్లెక్సిబుల్ ఉంటుంది నీకు అట్లా. సో అది నా దగ్గర రివార్డ్ అడిగినా అక్క, నా పైసలు ఇచ్చినావా? ఇయ్యలే బాయ్, పైసలు ఇయ్యలే, చూపిస్తలేదు కూడా. ఐ వాంట్ సిల్వర్ వూల్ఫ్ సియా. ఓకే బ్రో, రైట్ అయిపోయింది. A
good newspaper should be a lighthouse. 1 ప్రిమోజం బై 1 ప్రిమోజం. అరే ఏం జరుగుతుంది? ఒక్క ప్రిమోజంకే తక్కువ. ఎన్నున్నాయి సిజిల్స్? ఒక్క ప్రిమోజంకేనా భయ్యా? ఇది 31 ఉన్నాయి. ఉందో లేదో అది. ఫౌంటైన్ ఆఫ్ లూసీన్. బ్రో ఇట్స్ అ కైండ్ ఆఫ్ జోక్. అదృష్టవంతుడు అని చెప్ప నీకే. అరైతే తాళమే వాడదాం, పోతే పోయింది. నేను ఈ డాట్స్ ఉన్నాయి కదా, ఇది చూసి ఇదేంటి ఫౌంటైన్ నాకు ఏమైనా చెప్దామని చూస్తుందా అని నేను అనుకున్నా తెలుసా మొన్న ఒకసారి. తర్వాత అయింది ఈ బబ్బగాడు ఉండని. The desert's a tough adversary, but at least it doesn't hide anything. What ఈడేడుంటుంది అది? హియర్ సమ్వేర్ ఎల్స్. ఆడొకటి కలెక్ట్ చేసిన, 2 అయితే కలెక్ట్ చేసిన నేను. మేబీ ఇటు ఎటన్ ఉంటుందా చూద్దాం. అట్లా ఇడేనో ఎక్కడ చూసినట్టు గుర్తు బాయ్. అవి డైమండ్ సూపర్ చేస్తుంది భయ్య. అండ్ ప్లే స్టైల్ కూడా నచ్చింది నాకు. కూడా నచ్చింది. నాకు ఆమె వాయిస్ యాక్టింగ్ ఇంకా బాగా నచ్చింది ప్లే స్టైల్ కన్నా. ఏడుంది భయ్, ఏడేమో చూసినట్టు గుర్తు నాకు ఇది. ఇప్పుడు ఏడ లేదు. మేబీ హియర్ సమ్వేర్ ఎల్స్. కానీ రైడన్ కోసం ఆలోచిస్తున్నా. చాలా క్లిష్టమైన పరిస్థితులు ఇరుక్కున్నావుగా. కానీ రైడన్ వస్తే రైడనే, లేదంటే ఇయర్ రన్నే. లక్ ఉంటే ఇద్దరు వస్తారు. అట్లా అని చెప్పి టెస్ట్ చేసుకునేవు ఏది రాకుండా అయితే మళ్ళీ బొక్క పడుతుంది మనకి. బాయ్ ఇట్లయితే కాని పని. కానీ అరే చా, దాని మీద పడతా అనుకున్నా తెలుసా. ఇది చేసుకుందాం. వీళ్ళేంది జంగిల్ గాళ్ళు?
నేను చేస్తున్నా, పుల్ చేస్తున్నా. దానికే నానా తంటలు. Well, how about that? కోసి కారం పెడతారా పి నా దగ్గరకు వస్తే ఇప్పుడు. Wind strider. జర మనిషిని ప్రశాంతంగా ఇడవన ఇవిడైతే 55 పిటి అవుతుంది భయ్. అట్లానే నేను ఇంతగానం తన్నులు ఆడేది. ఓ పుసుకుని అయ్యాక కుట్టిననుకో మళ్ళా అదొకటి నాకు. నైస్, గుడ్, 3 స్టార్. నైస్, గ్యారంటీ ఏం లేదు. బ్లాక్ భయ్యా చెప్పు. వెల్కమ్ టు ది స్ట్రీమ్. ఇదేం 20 అనా? ఛానల్ కొత్త అయితే ఒకసారి డిస్క్రిప్షన్ చదువు, మంచిగా ఉంటుంది డిస్క్రిప్షన్. We're way behind schedule. ఐ థింక్ నేను కొన్ని క్వెస్ట్లు చేయలేదేమో అనిపిస్తుంది. 4.2 రిలేటెడ్ అండ్ 3ది రిలేటెడ్. ఇది 3 కదా. ఈ నీళ్ళు ఏంకే క్లీన్ చేసుకొని బద్ధకం. అండ్ డిసప్పియర్డా. ఏం చేస్తాం, కొన్నిసార్లు అవుతారైతే. ఇంకేంది భయ్ విశేషాలు? 55 పిటి నాది, అంతే 20. నేను ఈ వీల్ ఉందనే మర్చిపోయినా తెలుసా గేమ్లో. ఇది ఉందని చెప్పి నేను దీన్ని వాడిన రోజే లేదు అసలు. ఇప్పుడు వాడుతున్నా అంతే. పురీనా తర్వాత వేద్దాం. చూడు వచ్చిందని చెప్తారు చూడు, వాళ్ళందరికి వచ్చింది క్యారెక్టర్. Time to go. Well, if it isn't my dear partners. That voice. It's Navia. ఇట్స్ నావ్యా. గురుగారు నమస్తే, వెల్కమ్ టు ది స్ట్రీమ్. సర్కాజం కాదు బ్రో, నిజంగానే You guys here today. వచ్చింది అన్నది చెప్పిన వాళ్ళు వాళ్ళకి వచ్చింది. How about you, Navia? Are you still busy rebuilding Poisson? Poisson? We've wrapped up most of the rebuilding, but there are still a few things left to take care of. Poisson? పైవన్ ఐలెట్ అన్నది. Stocking up on materials, అలా confirming టికెట్ construction timelines. దొరకాయా? మనం ఫస్ట్ డే compensation పోయినట్టే. terms with families affected by the well, though the నేను ఎప్పుడు ఏ victims have మూవీకి ఫస్ట్ డే received relief పోను. payments from the court. In my opinion, as ఆ the administrators వీక్ of the రిలీజ్ shop, అయినాక నెక్స్ట్ వీక్ you ట్రై also చేస్తా should పోతాయని. take some అది responsibility as well. అట్లా. Our financial situation right now isn't the best, so all we've been doing is signing agreements for the damages to be repaid at a later date.
Though just pieces of paper now, they demonstrate our commitment. They're అది necessary 70 to పిటి restore the గ్యారంటీడ్. people's faith in us. అయితే నువ్వు రైడెన్ సోగన్కి ఓడి నయ్యం అనుకుంటా. Spoken like a true president. You're a అంటే నీ really ఇష్టం. responsible leader. That must be taking up most of your time though, right? Oh, నేను you ఆల్రెడీ know రెడీ that. అయ్యా ఈడ ఎక్స్ప్లోర్ Between చేయడానికి that 55 and పిటి all the కాబట్టి. other errands I have to run at the court, I'm always forgetting one thing or కాకపోతే ఇప్పుడు another. 10 పుల్ చేసేస్తా So ఒకటేసారి. before I came over this time, సేవ్ I took చేసుకోండి. a page from Melusa's book and decided to make a list of everything. This way, it's easy to see which tasks you haven't checked off. And then, since Melus loved using shorthand, బెనిఫిట్స్ I decided to also follow his example and come up with some shorthand of my own. But Huh? after running a few errands in the city, I'm kind of struggling to even read my own handwriting anymore. అర్థం కాలే That బెనిఫిట్స్ sounds like అంటే you, alright. నాకు అంత నాలెడ్జ్ So, లేదు what బ్రో kind of దీని మీద. shorthand did you use? Oh, wanna take a look? Let Paimon see. Wait, there's nothing here but a bunch of weird symbols. This looks like a piece of kelp wrapped around a stick. And this other one, is it supposed to be a boar in a ఓకేనా box? టికెట్కి? The first one has to do with confirming the final payment amount for the fishermen, while the second 4 one AM షోనా? is a reminder to try the new burger that just hit the Okay. market. Okay, Paimon can definitely see how you might forget what each of these mean. Thank you for your advice. ఓహో These are the Ah, kinds of తెలియదు things bro. you only really figure out once you've tried them out yourself. I thought that as long as I understood my shorthand when I came up with it, I'd be sure to remember the symbols when I looked at them later. Unfortunately, I've definitely proven myself wrong. Now you know for next మీ time. వెయిటింగ్ ఫర్ 50 రూపీస్ టికెట్. మీ Anyway, వెయిటింగ్ ఫర్ I should సెకండ్ have వీక్ already taken care of most of the things on the list. ఆర్ There ఎల్స్ are ఫస్ట్ still a few వీకెండ్. symbols that I can't decipher, but I don't think they're anything too Darling super fan here. important. Eh. Worst comes to worst, I'll just make another trip. So you're going to head back now? సూషస్ ఎట్లుందో చెప్పు బ్రో. Yep, and that's the plan. యాజ్ ఇట్ ఈస్ ఎట్లుందో చెప్పు. Actually, since we talked about the reconstruction earlier, wanna come with me and check out the town for yourself? You said you don't have any plans, anyway. right? So we can just catch a boat and head Hmm. over. It won't take long at all. It's a bit sudden, but Paimon doesn't see why not. What do you think, traveler? Then let's go. Oh, you mean the aquabus, right? Like the Clementine line? Oh, sorry. I meant our own boat. The aquabus doesn't have a station near Poisson, so we'll use one of the Spina's బస్ boats. ఆన్. All right, follow me. ఆకీడ ఒక్కరికి వచ్చేసి 180. మేము రెగ్యులర్గా పోయే థియేటర్లో 180 టికెట్. పోతే మంత్ ఎండే ఇక. న్యూ ఇయర్కి కూడా The డౌటే భయ్. engineer is still doing a few routine safety checks. We can head out as soon as we get the green light. So, Paimon has always wanted to ask. The 3 aquabus lines are all named after people in your family, right? Yeah, Atla- that's right. Callus and Navia are self-explanatory, while Clementine was the name that my mother went by. కలికి కోసం వెయిటింగ్. If ఎట్లుంటుందో you చూడాలి. Aurora to build the lines, then why isn't there even a dedicated line to మళ్ళీ ఒక ఆది పురుషు లెక్క కాకపోతే చాలు భయ్య. నాకు అదే కోరిక. Sula built all the lines, yet అట్లా you కావద్దు. still have to take a special boat just to go home. మంచిగా రిప్రజెంట్ చేస్తే బాగుంటుంది ట్రైలర్. అది Well, ఇంతకుముందు what I've ట్రైలర్లో అయితే heard జర is that బాగానే most ఉంది అది of our businesses చూడనీకి. don't actually use Poisson Poster as a కే. hub. So there was no ఫస్ట్ real పోస్టర్ reason to రిలీజ్ build the చేసినప్పుడు line ఏదో straight అనిపించింది. to Poisson. సెకండ్ All ఓకే. right, that it is a bit సెకండ్ హాఫ్ strange, ఫస్ట్ though. ఏదో పోస్టర్ If you've అదొకటి already వచ్చిందిగా. committed to build 3 అదొకటి. lines, why not just add a 4th? Yeah, that's what Paimon's saying. The aquabus is so convenient, it's really a huge shame. Well, it is what it is. You know what my father was 50 like. రూపీస్కి Even I often struggled to figure out what was going on in his head. ఎప్పుడు కష్టమే లే నువ్వు 50 రూపీస్ టికెట్లు. But that would only be the case if he cared about what others thought. My father was always really stubborn. ఒకటే కోరిక Once he made up his స్టోరీ mind, మంచిగా good రిప్రజెంట్ చేసి luck getting him to change it.
VFX మరీ Moreover, the ఆదిపురుష్ rights అంత of all the వెతకపోతే other చాలు. members of the Spina అట్లా. only went as far as giving him advice or suggestions, and no farther. That included my mother, too. Huh. Well, that explains why you weren't on the greatest of terms with him. Yeah, because I wouldn't just let him keep getting his way. He was just not very agreeable. Boss, the boat's ready. We can head out. All right. ఎప్పుడు అయినా రిలీజ్ ఎప్పుడు ఇది కల్కి? కింద సేపటికి ట్రైలర్ స్టార్ట్ అయింది. It'll be a while before we get to Poisson. Let's keep talking. Navia, what was your mother like as a person? సంక్రాంతికా? I'm sorry. She totally forgot that you mentioned before that she passed away during. That's all right. I've heard many stories about her from the rest of the Spina. They've always said that they సంక్రాంతి were కాబోయ్. sure we would have gotten along famously. While my papa was stiff like a board, my mother was అంటున్నారు. supposedly super cheerful and Oh. funny. Their complementary personalities allowed them to make up for each other's మొన్ననే flaws. వచ్చింది కదా ట్రైలర్. My father would run the businesses and expand our reach, while my mother జర would keep కొంచెం the వెయిట్ peace చేసి and మేలో make గిట్లా sure రిలీజ్ that చేస్తే బాగానే everyone was ఉంటుంది. happy. Their work చూద్దాం. made sure that the Spina could grow and దీనికి దానికంటే thrive. ఇక ఆగమైనట్టు నేను. Sounds like they were not just a well-matched couple, but fantastic business partners as well. పోవాల్సి వస్తే Yeah, పోతే సలార్కే But పోతా. those are just stories అంతే. and anecdotes after all. పోతే It's సలార్కే hard for పోతాము. me to piece together a more ఒకవేళ complete or పోవాల్సి వస్తే intimate సినిమాకి picture కలికి of her. డౌటే. But sometimes I'd still look at the Clementine line and wonder, would the Spina and Poisson still Eh, be what they are దొరకట్లేదు. today had my mother survived? Silver once మార్నింగ్ said అంటే that a కూడా name ఒక is a 2 రోజులు kind ఆగి of రాదు inscription, దొరకపోతే. a way to 2 etch రోజులు a ఆగితే memory into దొరుకుతాయి the ఆటోమేటిక్ world. ఎట్లన్నా. When given a name, a cold, inanimate object can 12th. gain a completely new meaning. So, I will always associate the line with her in my heart. Over the past few weeks, I've also begun to appreciate how water can take in and hold our most Chitti bro, intense namaste, welcome to the feelings and stream. memories, as well as how one may reflect on their past by watching the sea. I've lost many beloved people and memories to the sea. Even though I cannot stop for them and must continue to keep moving, the fact won't change that they existed in my life అరే and gave me the reason and బై motivation ఆర్టిఫాక్ట్స్ to ఫామ్ చేసేది move ఉండే బై. forward. డైరెక్ట్ దీనికి వచ్చేసిన. గాట్ నవ్య ఇన్ గాన్యా కంగ్రాట్స్ బ్రో. Always. But no matter what, we can't change the past. But తుమ్కి I tell myself that I need to keep చూడాలి అది looking కూడా. towards the future. Everyone, even my parents, రామ్ భయ్య have నమస్తే, already వెల్కమ్ టు ది overcome స్ట్రీమ్. so many obstacles. Besides, I'm the president of Spina di Rosula. I've got to keep my chin up. జర కాసేపు నన్ను వదిలే, నేను ఆడ ఆర్టిఫాక్ట్స్ ఫామ్ చేసుకొని వస్తా. We've reached the shore. నవ్యకి పుల్ చేశాను కానీ జీన్ వచ్చింది. అయితే ఆ క్లౌడ్ రిటర్నర్ సేవ్ చేసుకో. Do you think she's doing all right? She always have. Okay. Paimon supposes you're right. She's really been through a lot. It couldn't have been easy shouldering so much by herself. పాపం పైమాన్. మళ్ళీ వస్తాను నవ్య. జర కాసేపు నువ్వే సామాన్లన్నీ సెట్ చేసుకో. కొత్త డొమైన్ ఫామ్ చేద్దాం. క్వెస్ట్ ఈజ్ ఓకే, నాట్ గ్రేట్ లైక్ లిని అండ్ నూలా. అబ్బా నువ్వు ఈ కంపారిజను ఇప్పుడు కమ్సకం ఏదో ఒకటి అవుతుంది కదా సాల్తీ. ఓ ఇంట్లో జియో ఏం కావాలనా? అసలు ఎనిమిస్ ఎవడిన్లా? ఫైరో ఇమ్యూ. అయితే నాకు ఇది ఏ టీం పట్టుకోవాలనో తెలుసు. ది వన్ అండ్ ఓన్లీ టీమ్ హూ ఎంబ్రేజెస్ ఎవ్రీథింగ్. చాలా ఎక్స్పెక్ట్ చేసిన నవ్య స్టోరీ రిక్వెస్ట్.
పార్ట్ 2 ఉందేమోలే. పార్ట్ 2లో వస్తదేమో. కాజుహా జీన్ C4 అయితే సెట్. ఇంకేంది జీన్ C4 నేను వాడతలేనా అసలు. వీడియో వాడుతున్నా ఇప్పుడు షార్ట్ టీంలో. క్లౌడ్ రిటర్న్ వచ్చినాక జీన్ సంగతి ఏందని ఆలోచిస్తున్నా. బట్ ఇక కొరినాతో మేనేజ్ చేయొచ్చు. Allow me. Don't be scared. Here. Everyone hold hands. Hold the line. Go get him, Uruguay. థర్టిపుల్స్ సేవ్ చేశాను. ఎవరికి? Stay put. అంతే భయ్. నాకు ఇది క్లౌడ్ రిటర్నర్కి జీన్కి తప్ప ఇంకెవరికి అంత యూజ్ అవుతుంది నాకు అదే డౌట్. క్లౌడ్ రిటైనర్ జీన్ ఇంకెవరికి యూజ్ అవుతుంది? నేను 40 పుల్స్ సేవ్ చేసిన రైడెన్ యోమియా వెపన్ బ్యానర్ కోసం 30 పెట్టినా. ఆలిచీనోనా? ఆలిచీనోకి సేవ్ చేసినావా? ఓకే ఓకే. Uruguay. Positions. Allow me. Hey. What's happening here? I see everything. Rest and rebuild. Stay put. Help! రారా. Let's move out. 4.6లో కానీ నెక్స్ట్ అప్డేట్లో ఆర్టిఫాక్ట్స్ వస్తున్నాయి. ఆర్టిఫాక్ట్స్ ఆప్టిమైజేషన్ చేస్తున్నట్ట మళ్ళా. అదేంటి హొంకాయ్ స్టార్ఎల్ కన్నా తోపు ఉంటుందని అంటారు. అట్లాంటివి ఏడిపిస్తాయి తెలుసా. హీలర్కి సెట్ షార్లెట్ క్లౌడ్ రిటర్న్. నేను అదే అంటున్నా. నేను అదే హీలర్ అంటున్నా. Hey! With all my strength. Don't be scared. Allow me. ఓయ్ Yeah, yeah, yeah. స్క్రీన్ షాట్ తీసిన. Stay put. Just make sure you look. Yeah. Yeah, yeah. మళ్ళీ స్క్రీన్ షాట్. ఇవి వలిగా దాకా నేను స్క్రీన్ షాట్ తీస్తాను. అటాక్ స్కేలింగ్ ఆమె. బా.
నోయల్కి యూజ్ అవుతుంది ఈ సెట్. నోయల్కి ఫ్లవర్ రిటైనర్ షార్ట్ డ్యామేజ్ చాలా ఇంక్రీజ్ చేస్తుందని టాక్. అవును, ఆదిత్య బ్రో కూడా అదే అంటున్నా తో. అంటే జంప్ చేస్తుంది కానీ మధ్యలో గాలి ఎగురుతుందా ఎగరదా అన్నది నాకు క్యూరియాసిటీ, ఎందుకంటే దాని మీద క్లిప్ రాలే ఇంకా. ఏంది వాండరర్ లాగా ట్రావెల్ చేయొచ్చు అన్నారు ఫ్లవర్ రిటైనర్ని. Rest and rebuild. I see everything. You play, yeah? All my strength. అట్లా గాలి ఎగురుతుందా ఎగరదా. Hey. Hold the line. Here. ట్విట్టర్ Don't be scared. చిచ్చి ఏం వీడియోస్ భయ్యా, నేను చూసిన వీడియోలలో ఏడ లేదు గాలి ఎగురుతున్నట్టు. నువ్వు ట్విట్టర్ దాకా పోతున్నావు భయ్, నేను ఇంకా అందులో పెట్టిన డిస్కార్డ్లో కూడా పెట్టిన. Uphill battle. Yeah. ఏయ్ ఎవర్రా నువ్వు. నేను ట్విట్టర్ అంటున్నాను, డిస్కార్డ్లో కూడా పెట్టిన నేను వీడియోస్ అవి. కానీ కన్సెంట్ బాగుంది అదే అంటున్నా, అంటే కంటిన్యూస్గా గాలి ఎగరానికి లేదా కొంచెం సేపటి దాకా, సేమ్ లైక్ వాండరర్ అని నేను అంటున్నా. ఆమె ఎంతసేపు అన్న ఎగరని ఎన్ని జంపులన్నా చేయని కానీ. అండ్ ఇంకొకటి, ఈడు ఇంత పెద్ద టెక్స్ట్ ఇచ్చుడు మానేసేయాలి. నిజం చెప్తున్నా, నాకైతే తిక్కలేస్తుంది. ఇంత పెద్ద టెక్స్ట్ ఇచ్చుడు మానేయాలేడు గెన్షనోడు. ఇట్లా షార్ట్ కట్లో పెడితే ఏమన్నా వస్తుంది ఆయనకి లీక్స్ సెక్షన్లో నేను పెడతానే ఉన్నా. అంటే ఎక్కువ డిస్టెన్స్ ట్రావెలర్ చేస్తానంట వాండరర్ కన్నా. అట్లా ఎక్కువ డిస్టెన్స్ అప్ అండ్ డౌన్ అని అన్నాడు. నేను అదే అంటున్నా, దాని వీడియోనే రాలే అని. ఓపెన్ వరల్డ్ ఎక్స్ప్లోరేషన్ ఫ్లవర్ రిటైనర్ది నాకు అది కావాలి, ఇంకేదొద్దు. Boss, you're back! Traveler and... Oh, hey! Hey, we did hand over some of Malus's old ఒక్క నిమిషం బై. responsibilities to Florent, though. It's been really nice Here to have story him in around order. to help out. Thank you for the compliment, boss. As you see, I've been working closely with the boss on rebuilding Poisson. Mr. Malus was an extremely capable and respected member of the Spina. I've got some really big shoes to fill. All right. There's no need to be so formal. Everyone's practically old friends by now. Were you waiting here for me? Did we manage to make any progress on the statue? Yeah, we contacted a sculptor about the job, but they can't get started on sourcing a correctly sized block without knowing the design that we want to use first. You're commissioning a statue? So basically, నాకు తెలిసి we've గేమింగ్ been meaning అంది to పేరు commission a statue of my parents in commemoration of మింగ్ everything అనుకుంటా they've done for దాని the పేరు. Spina and the town of Poisson. నేను అదే But అనుకుంటున్నా. since my father was known as callously unfaithful for the longest time, it would have been too controversial to commission a statue of him. But now that his name has been cleared and ఇవన్నీ the నేను town is ఆల్రెడీ అందులో also being పెట్టేసిన. rebuilt, I thought this would be the perfect chance to actually realize this dream. The funds to build the statue were freely donated by the people of Poisson to show their appreciation for Miss Clementine and Mr. Callis and everything they did. I can teleport above. Me?
I'm just the newbie president that's running around and causing everyone trouble. ఆహా ఎస్ అందరూ ఫ్యాన్ Maybe అసలు. we can have this conversation again in a few decades, once I've done more for the town and the people. Hey, there's no need to be so humble. Didn't you just help save the entire country? ఎక్స్ప్లోరేషన్ వీడియో రాలేనట్టుందిగా. I also believe that Boss should have a place on the statue. టామింగ్ ప్రొనౌన్సియేషన్ నాకు అదే డౌట్ వస్తుంది. If you keep గేమింగ్ అని inflating ఎందుకు my ego పెడతాడు like this, I అని. might just float off into the sky with జస్ట్ my జిఏ parasol. పెట్టి మధ్యలో డాష్ పెట్టి మింగ్ అని పెట్టుంటే అయిపోదు. Just హుటాక్ kidding. పెట్టినట్టు అన్న పెట్టుంటే There's అయిపోదు. no way that I'd accept that kind of compliment at face value. At a minimum, I'd have to match what my father did Personal for the damage. people. Thanks for the vote of confidence. I just don't think I'm ready yet. Anyway, Florent, now it's up to us to confirm the final design, right? ఏరియా అయితే బాగుంది బై. నెక్స్ట్ అప్డేట్లో And ask వచ్చే the ఏరియా. sculptor to start looking for a good block once we've decided on the poses for Miss Clementine and Mr. Callis. But we haven't had any real discussions yet on the possible designs. I feel like I should get a few promising designs. There's no need for all that. Let's decide ఆడు on a వీడియో design గేమ్స్ right now. Hey, you. అది ఇక మన వాళ్ళు అందరూ అదే అనుకుంటారులే. వీడియో గేమ్స్ ఆడతారు, వీడియో గేమర్ అది ఇది అని. బట్ అది వేరే మీనింగ్ ఉంటుంది పేర్లో చైనాలో. Modeling a few. చెప్పలేం. ఇలాంటి నిజంగానే వీడియో Didn't గేమ్లు sound ఆడతాడని both that పట్టుకొస్తురేమో. Callis and Clementine sounded like great partners. So Well, two then it's scenarios. Florent. Let's grab. You've got it, boss. Well, what do you think? Got any ideas? Well, I've actually discussed it a bit with Florent before, but I could never come up with any fresh or original ideas. It's probably because అందరూ అదే my అనుకుంటారు. idea of them is already గేమింగ్ kind అని of పేరు set చూడంగానే. in stone. So, I want to pick your brain for a bit and see if you can come up with. I'm all good here, boss. Feel free to start posing whenever. ఈడెవడు గడ్డం గన్నారెడ్డి. Imposing, huh? Oh, I've got it. Let's try this. This అయ్యా pose. వస్తుంది ఇది. It makes me recall Spina di Rasula's glorious golden. But isn't Clementine's pose a bit too bold and heroic? If we were to stick with this pose, maybe people would wonder if she was actually the real boss behind the scenes. Well, tabloids did indeed speculate as much back in the day. Oh, Paimon was just kidding! Please don't make Paimon disappear. What Florent meant was that we asked the journalist to choose a new alias. You're right, though, that this may not accurately represent the image of her in our hearts. Let's try to come up with something else. ఓకే. By that, do you చూద్దాం. mean as if we were standing ఇంకేంది on భయ్ a boat విశేషాలు? and looking out at the sea? Sure, let's give that a try. ఏదో ఉంది. Paimon of a captain and their first mate. Look over there, my dear Clementine. As you can see, every tree on that island is dripping with mora fruit. మోరా ఫ్రూట్. But there's something off with the composition. This pose makes Mr. Callis look too అది tall next to ఏముంది the లే lady. భయ్. Oh, పవర్ I see కట్లు what you అవుతున్నాయి mean. ఎడిటర్ ఓపెన్ Then చేయగానే. let's swap. నాకు ఒక్కనికే అయ్యింది అనుకో అప్పుడు ఏమైనా Well, ఆలోచించవచ్చు. Paimon is a fan. A statue like. Wait, but we can't. But then, since we're Oh, okay. We'll try to think of something else. యూట్యూబ్, ఇన్స్టాగ్రామ్ A ఓపెన్ happy చేస్తే అంత pose. రచ్చరచ్చుంది. You mean something like we were laughing ట్విట్టర్ అన్న together జర at a బాగుంది. funny- with all Would we even be able to tell what they are supposed? yeah, and that'd probably be a massive pain to sculpt as well. పోనీ పోనీ పో. Can one of you try? మనకి ఎందుకు చెప్పు అవన్నీ. That actually sounds. తెలుసు చూసిన వీడియో రికార్డ్ చేస్తుండగా We tried అద్దం దించి మరి ideas, but none of them felt right. Paimon's all out of brain. రెచ్చగొడుతుండు భయ్య. ఫ్యాన్స్ రెచ్చగొడుతుండు. ట్రాఫిక్ జామ్ అవుతుందని అది We've still సంథింగ్ got a lot of reference పోలీసులు shots out of the వెళ్ళిపోమంటుంటే session, and each of them can ఈడు make- మూసుకొని ఉండొచ్చుగా విండో If తెరిచి I knew పోలీసు I was going వాళ్ళతోటి to do a photo shoot with the traveler, I would have క్యూ prepared a జానేగా lot of బోల్ రే outfits and props అనుకుంటే ahead ఏదో of time. మాట్లాడుతుండు. Oh, outfits. That's కాకపోతే the అరెస్ట్ image I చేస్తారు. forgot back in the city.
చాలా మంది యూట్యూబర్లు I అట్లనే used to అరెస్ట్ చేశారు. remember మీటప్ that పెట్టినప్పుడు The girl I went to ట్రాఫిక్ జామ్ see with you అయితే two. స్టేషన్కి Her name is తీసుకుపోతారు. Adele. ఏం జైల్లో అయ్యారు. Oh, Paimon remembers జస్ట్ her. అదంతా She's సెటిల్ the one అయ్యేదాకా that we వాళ్ళని met జైల్లో while ఉంచు ఐ investigating మీన్ Mr. Coward's స్టేషన్లో case, ఉంచుతారు. right? చాలా మంది యూట్యూబర్స్కి జరిగింది. మీటప్ పెట్టినప్పుడు మొత్తం రష్ వస్తారు కాబట్టి రష్ వచ్చినప్పుడు అది ట్రాఫిక్ క్లియర్ చేయడానికి ఎవరైతే హోస్ట్ చేస్తారో హోస్ట్ని స్టేషన్ తీసుకుపోతారు. అట్లా Yes, డైవర్ట్ అవుతారు that's పీపుల్ అని. exactly who I'm talking about. పెద్ద So, అదేం కాదు. after the case, ఎఫ్ఐఆర్ she ఫైల్ was చేస్తే finally అయినట్టే. willing to talk to me. I ఎఫ్ఐఆర్ said ఫైల్ that it's చేస్తే fine, అయినట్టే ఇక. that young అది children వేరే. are not allowed to join the Spina. But how could I get her to believe that I meant what I said? But I got so busy and distracted in the city that I forgot to pick the uniform up. Don't worry, boss. I can send someone to pick it up right away. On the matter of the statue, We could have just done that from the start. అంటే మోస్ట్ ఆఫ్ ది టైం అదే జరుగుతుంది. చాలా మందికి అదే జరిగింది యూట్యూబర్స్కి. They'll have వాళ్ళు something నార్త్ to ఇండియా do at least. నార్త్ సైడ్ ఇండియా తెలిసిందేగా. నార్త్ సైడ్ వచ్చ మీటప్లు పెట్టుకుంటారు వాళ్ళు రోడ్ల మీద. అట్లా నాకు ఆడికెళ్ళి తెలిసింది ఇది. Huh? oh, well, if it isn't Coulter. మీటప్ పెట్టేది ఉంటే ఒక ఏరియా Back already from the తీసుకోవాలి, fortress of రెంట్ ఇచ్చి ఈ ఇంతసేపు అని That's right. ఉండాలి. ఫంక్షన్ హాల్ ఉన్నాయి, అక్కడ కూడా మీటప్లు పెట్టుకోవచ్చు. After I got out, I immediately made a beeline back ఖాళీ to ఏరియాస్ Poisson. ఉంటాయి, ఆడ కూడా మీటప్ You'd say పెట్టుకోవచ్చు. that familiar briny Next smell version, became a new map. primal call. You wouldn't believe how much I've missed. It's good రోడ్ల to మీద have you ఎందుకు back, పెట్టుకుంటారో నాకు Coulter. అర్థం కాదు. You ఇంకా look as well. And this guy is? Ah, let me introduce you. This is Coulter, another of Oh. Spina di Rosula's members. He was found Section guilty, 9 but looking Subsection at it in there? now, Wait, Mr. Marcel. Have you not heard anything at all about the water from the primordial sea case? Well, I know that Fontaine got flooded, but then the water levels miraculously receded. I thought that was all there was to it and didn't care to ask for any more detail. oh, looks like we'll have to explain పబ్లిక్ everything from the top. ప్రాపర్టీ డ్యామేజ్ చేశారు. That case, ఎవరు a భయ్యా, lot of things have happened in రైతులు అట్లా Poisson వేయరు since భయ్యా. then. First things first. ఏదో తప్పు let me జరుగుతుంది introduce భయ్యా you to these ఇక్కడ. two. They're my most trusted. Oh, nice to రైతు meet భయ్యా, you. రైతు ఎందుకు I చేస్తాడు don't చెప్పు, recall రైతు ఎట్లా Navi ever గెలుచుకుంటాడు generously అన్ని. Yeah, we are indeed. Humble again as always, I see. Nice. Oh, that reminds me. Coulter, a lot of things happened while you సర్కాజం were భయ్యా, gone. అర్థం కాకపోయి ఉంటే. They lost their lives, keeping me safe during the flood. అరే ఈ పోజ్ say? ఏందిరా, ఆ పోజ్ This భయ్ is నాకు like నిజంగా some నచ్చలే. morbid ఎమోషనల్ welcome అయినప్పుడు home గట్లా type, right? పోజ్ ఏంది నాకు అర్థం కాదు అది. You're just scaring me on purpose because I don't know ఇట్లా anything about what's ఇట్లా happening. టీయర్స్ వస్తున్నప్పుడు కళ్ళ కాడ ఇట్లా నీళ్ళు తీస్తున్నట్టు పెట్టొచ్చు ఇట్లాంటి ఎమోషనల్ పోజ్ల But సిచ్యువేషన్లల్లా. it's the truth. పొట్ట మీద చేయి పెట్టి ఏదో మంచిగా తిండి తిన్నట్టు They weren't the only people we ఉదాస్ lost అవుతుంది. either. Many others, including Melissa, also lost their lives. ఏమో in the భయ నాకు disaster. ఇంట్రెస్ట్ పోయింది వాటి మీద అన్నిటి మీద. Luz and Melissa dead. They're just వరల్డ్ Luz. కప్ అప్పుడే నాకు సగం I was planning to give him a surprise gift when we చచ్చిపోయింది ran from అన్నమాట. again in town. I can't believe దాని it. తర్వాత ఎలక్షన్స్ అయిపోయింది ఇక మొత్తానికే పోయింది నాకు. Keep it దేని మీద ఇంట్రెస్ట్ వస్తలేదు ఇక. Malus and Coulter were friends for many years. నా పని నేను And చేసుకుంటా even అని served on కూర్చుంటున్నా. many missions together during the early days of the దాని Spina. తర్వాత గట్టి దెబ్బ ఏడదాకింది తెలుసా, గెన్షన్ ఇంపాక్ట్ ఓడిపోయింది. గేమ్ ఆఫ్ ది ఇయర్ ఆన్ గోయింగ్ బెస్ట్ ఆన్ గోయింగ్ అవార్డ్. I- అక్కడ మొత్తానికి నాకు ఇంట్రెస్ట్ చచ్చిపోయింది. కెన్ ఐ కలెక్టెడ్ డ్యూ డ్రాప్స్ ఫర్ నవ్య ఇన్ యువర్ వరల్డ్. గేమ్ ఆఫ్ ది ఇయర్ అంటే బ్రో కరెంట్ బిల్ తక్కువ వచ్చేం కాదు. పైసా రేటు మీద రేటు పెరుగుతూనే ఉంది. యూనిట్ది 600 వస్తుంది భయ్యా నాకు. ఎందుకు వచ్చిందో ఒకటి తెలియదు తెలుసా. వేరే ఇంకొక ఇల్లు ఉంటుంది, ఆడ ఎక్కువ కరెంట్ యూజ్ కాదు, యావరేజ్ 100 అట్లా వస్తుంది. మోస్ట్ ఆఫ్ ది టైం 100 వస్తుంది. ఈవెన్ సమ్మర్లో కూడా హైయెస్ట్ కరెంట్ బిల్ ఆడ రికార్డ్ అయ్యింది 120. కాకపోతే మొన్న చూడాలి డిసెంబర్లో 250 వచ్చింది కరెంట్ బిల్. ఆడ ఎప్పుడు తక్కువనే వస్తుంది.
మరి ఎట్ సైడ్ పెరుగుతుంది ఏమో తెలియదు. నవ్య గాట్ స్టమక్ పెయిన్ వెన్ షీ సాడ్. ఈయన స్ట్రీమ్ చూస్తుండు భయ్, ఈయన స్ట్రీమ్ చూస్తుండు. ఇది స్ట్రీమ్ స్నైపింగ్ అంటే. If you're not sure what to do next, how about I take you on a walk? అప్ టు 200 యూనిట్స్. అది ఫస్ట్లో అట్లనే అంటారు, తర్వాత పైసలు గుంజితే ఎవరిని చెప్పుకోవాలి ఇక బాధ. నాకు తెలిసి అది కూడా ఏదో ఉంది, దానికి కూడా ఏదో లిటికేషన్ ఉంది. ఫ్రీగానైతే కాదు అది. లైక్ దానికి మళ్ళీ ఏమన్నా రిజిస్ట్రేషన్ అది ఇది అని అంటాడా. ఇప్పటిదాకా పెట్టిన ఫెసిలిటీలన్నీ ఆడోళ్ళ పేరు మీద ఉంటేనే అన్నట్టు అన్నారు. ఇప్పటిదాకా ఉన్న ఫెసిలిటీస్ అన్నీ, ఈవెన్ గ్యాస్ కూడా సబ్సిడీ అది ఉంది కదా, అది కూడా సిలిండర్ ఇంట్లో ఆడోళ్ళ మీద తీసుకుంటేనే అని అన్నారు. ఇప్పుడు ఇల్లు కూడా కరెంట్ బిల్లు 200 యూనిట్లు మాఫీ అది అదే పెట్టిండు అనుకో ఇప్పా. మాకు అప్ టు 1000 రూపీస్ సేవింగ్ ఇన్ ఎక్సెస్ What ఆఫ్. they say is true. You have to see the world for yourself to Enjoy, bro, appreciate enjoy. how beautiful it is. గేమ్ ఆఫ్ ది ఇయర్ అంటే ఎవ్రీ ఇయర్ ఒక గేమ్ని సెలెక్ట్ చేసుకుంటారు భయ్. ఆ ఇయర్లో ఆ గేమ్ హిట్ అయింది అన్నట్టు, Unbelievable. చాలా మందికి నచ్చినట్టు ఆ గేమ్. I can't believe that those Atla. stories were real. It all really happened. నాకు గేమ్ ఆఫ్ ది ఇయర్ There's the బార్డర్ గేట్ world 3 gone వచ్చినందుకు కూడా mad. డిసప్పాయింట్మెంట్ ఏం లేదు. ఆన్ గోయింగ్లో సైబర్ పంక్కి వచ్చింది, I think you and I. నాకు అదే I డిసప్పాయింట్మెంట్. thought Mr. Marcel would always. It's Atla. unconscionable to have received all ఎందుకంటే that, డిఎల్సి and yet still plot to మెయిన్ kidnap ప్లాట్ and లేదు, dissolve మధ్యలో for his చాలా గ్యాప్ insane వచ్చింది. research. Good news is that the confrérie of Cabriere is అదే no more. ఇయర్ Along with them too గేమ్ is ఆఫ్ the ది entire ఇయర్ synth గేమ్. manufacturing and distribution network. అది Finally జర close the curtain on that బంచిక్ long సీన్ struggle. లెక్క ఉంటాయి బ్రో అందులో. Are you మాట sure? మాట్లాడితే బంసిక్ But అంటారు if అందులో. Marcel wanted Romu? అందుకే అది నేను స్ట్రీమ్ చేయదలుచుకోలే. Florent should remember him. స్ట్రీమ్ చేస్తా, చూసేటోళ్ళకి You మీకు see, there ఏమైనా was ప్రాబ్లం once a ఉన్నా major internal ప్రాబ్లం లేకుండా dispute నడుస్తుంది regarding ఎట్లన్నా. funding the నాకు ఇంట్లో construction స్ట్రీమ్ of the చేసేటప్పుడు Aquabus ఎవరన్నా line. చూసిరనుకో Romeu was the leader పట్టసే of హెడ్ the షాటే faction that thought డైరెక్ట్. such a vast sum of mora would be better spent improving the town of Poisson. But Mr. Callis believed not only would the Aquabus Cyberpunk be super a good update. business investment, it would also boost our reputation among the అది general కరెక్టే, బట్ populace, అది ఆన్ గోయింగ్ eventually కిందికి paying అంత us రాదని massive నాకు dividends అనిపిస్తుంది down బ్రో. the line. ఎందుకంటే But the two చాలా couldn't గ్యాప్స్ come to an వచ్చినాయి agreement. గేమ్లో డిజాస్టర్ Romeu నుండి. ended up taking a lot లైక్ of people with him when he left బెస్ట్ Inaki కంబ్యాక్ Rasula గేమ్ ఆఫ్ ది altogether. ఇయర్ అని పెట్టుకున్నా And it still అయిపోదు was on దానికి. extremely bad terms. అది నేను And అనేది. with Papa's. And of కంబ్యాక్ course, బెస్ట్ he was కంబ్యాక్ suffering ఎవరని slings పెట్టిన and arrows ఉంటాయి, from అట్లా outrageous పెట్టుకున్నా అయిపోదు ఆ injustice. కేటగిరీలో. Yeah. You could say it was the ఆన్ price గోయింగ్ you అంటే paid ప్రెసెంట్ for sticking కంటిన్యూ to your అవుతున్నాయి. beliefs. గేమ్ రిలీజ్ అయినప్పటి నుండి ఇప్పటిదాకా కంటిన్యూ అవ్వకుంటూ వస్తున్న గేమ్స్ ఆన్ గోయింగ్ అంటారు కదా. Oh, that's a Oh yeah. మధ్యలో It గెన్షన్కి eventually గ్యాప్ became a ఏడొచ్చిందని thing that just కోవిడ్ happened టైంలో on తప్ప. every day that ended with Y. అట్లా But ఆ సినారియో Navia, ప్రకారం చూసుకుంటే మాత్రం boss, you might గెన్షన్కి not know అన్యాయం this, జరిగింది. but he wasn't always. He used to be a lot better. But on the matter of the Aquabus, I think Atla. the Aquabus was just they believed that. అది నా పర్సనల్ ఒపీనియన్, They thought నా that పర్సనల్ ఒపీనియన్. that yeah, but to them, even taking a side was betrayal. Of course, So that's what happened. From that point అది on, ఎందుకంటే perhaps they were ఇప్పుడు regarded as his సైబర్ enemies పంక్ ever since అవార్డు they వచ్చేసరికి left. ఏమైందంటే But even ఆన్ so, గోయింగ్ గేమ్ అన్న మీనింగ్ there is చేంజ్ still no అయిపోతుంది. proof that they ever acted in ఆన్ concert గోయింగ్ with అంటే మధ్యలో Marcel. ఎప్పుడు వచ్చినా ఇప్పుడు I've also heard that they ఇప్పుడు honored ఎట్లా good అంటే financial ఫార్ట్ నైట్ ఆన్ గోయింగ్, positions, గెన్షన్ maybe ఆన్ lying గోయింగ్. low for a while. ఫార్ట్ నైట్ వచ్చినా నడిచేది, But as పోతే long పోనీ అని as they వదిలేస్తోంది. exist, they'll continue to be a threat. ఇప్పుడు ఎల్డెన్ రింగ్ డిఎల్సీ వస్తుంది. I think Coulter's got a ఎల్డెన్ రింగ్ point. కూడా చాలా మంది ఆడతారు. Both డిఎల్సీ Marcel వస్తుంది, and మధ్యలో ఇంత Romeu గ్యాప్ had my వచ్చింది కానీ father in their కంటెంట్ ఏం sights లేదు. for a very long ఇప్పుడు అది time. కూడా ఆన్ గోయింగ్ కిందికి Even వస్తుంది. though Marcel's faction డిఎల్సీ has వచ్చిన been ప్రతి ఒక్క dissolved, గేమ్ we ఆన్ still గోయింగ్ don't కిందికి know వస్తుంది. anything అట్లా అంటే about Romeu's whereabouts. ఆన్ గోయింగ్ If they're మీనింగ్ still చేంజ్ trying to అయినట్టేగా get ఇప్పుడు. revenge on us, with how Pokemon కూడా distracted వస్తది. and vulnerable we are, now would be the. Good thinking, boss. We should keep an పాలిటిక్స్ eye on them at all తొక్క. Mhm. నాకు Thank you for నమ్మ that, Florent.
నాకు And నమ్మకం పోయింది poultry. భయ్. Don't worry, it's nothing. I've heard నాకు so నమ్మకం many పోయింది incredulous మస్తు వాటి things మీద. ఈ today. ఇయర్ I'm ఒక finding రకంగా it a bit hard to calm down డిజాస్టర్ even ఈ now. ఎండింగ్లో. In that case, why don't we go back to the court? సొసైటీ I can సొసైటీ pick up a పరంగా town's చూసుకుంటే పెద్ద uniform while we're డిజాస్టర్ there ఈ as well. ఇయర్. It'll నా save పర్సనల్ Laurent's guys a విషయాలలో నాకు trip. ఓకే. Want to come with me again, you two? Of course. That's fine by me. Then let's go! Paimon feels like a lot's hinging on this. వాచింగ్ స్ట్రీమ్ ఫ్రమ్ గూగుల్ క్రోమ్. యాడ్ బ్లాకర్ డిసేబుల్ చేయరు భయ్య ప్లీజ్. అలాంటి యూట్యూబర్లకి కొంచెం సహాయం అవుతుంది అది. పాలిటిక్స్ అంటే ఏం చేస్తారు భయ్య? కొంటారా చెప్పు గేమ్ని? గేమ్కి పైసలు ఇచ్చి గెలిపియమంటారా? అయినా కానీ ఏం లాభం చెప్పు? ప్లేయర్స్ వాయిస్లో కూడా రాలేదు తెలుసా గెన్షన్కి. Are we not taking the boat this time? It's nice ఇక to ఆడు help ఎందుకు from ఇస్తాడు time చెప్పు? to ఎందుకు time, ఇస్తాడు? isn't అయినా it? ఇంతగానం చేసినాక కూడా ఆడు ఫ్రీ క్యారెక్టర్ ఎందుకు ఇస్తాడు? ఓ పెద్ద అందరూ ఎవరుతారు ఫ్రీ క్యారెక్టర్ Once ఫ్రీ we're క్యారెక్టర్ there, అని. we can stay a few Genshin'la. days before we return. ప్లేయర్స్ వాయిస్లో పోయింది ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మేజర్ అంటే I అదే. haven't walked this road in a long time. ప్లేయర్స్ వాయిస్ అంటే ప్లేయర్స్ ఓటేస్తుంది. ప్లేయర్స్ ఓటేస్తే ఎక్కువ ఓట్స్ ఏ గేమ్కి వస్తుందో ఆ గేమ్కి అవార్డు వస్తుంది. అది కూడా వాయే అట్లా. యాడ్ ఎందుకు ఇస్తాడు చెప్పు ఫ్రీ క్యారెక్టర్? హెచ్ఎస్ఆర్ బాగుంది. ఇక నెక్స్ట్ ఇయర్ చూడాలి హెచ్ఎస్ఆర్ పరిస్థితి ఏమవుతుందో మళ్ళా. మొబైలా? నేను పీసీ అనుకున్నా. గూగుల్ క్రోమ్ అంటే పీసీనే కదా. అచ్చా ఇది కూడా ఉంది, ఇందులో కూడా ఉంది సార్. అయినా Well, we've walked far enough for now. Let's take a break. Since we're out for Well, Paimon thinks you're doing great. We didn't have. Back in the days before the aquabus lines were built, we often had to hike north with our goods. Then Malus and I must have traveled this way hundreds of times. When we were tired, we would lay down. The Spina was still on the rise back then. Mr. Triple Z Callis was వస్తుంది. generous Triple Z and వస్తుంది everyone నెక్స్ట్ had the ఇయర్. chance to. And now, in the వంకాయ blink స్టార్ of an రేల్ కన్నా. eye- Oh, I know. Then let's. Oh, is this an. Oh, wait. అదే Let me check అనుకుంటున్నా. if I have all the ingredients. Seems like we're all out of flour and sugar. Oh, would We should contribute. Oh, that's Then I'll go look for. great. వాళ్ళు టెలిపోర్ట్. ఓకే మా సామాన్ ఇవ్వాలి. Ah, how did it? తీయటి పువ్వు బీట్. You've all done your part. మన కోసమే వాక్ చేసిరు బ్రో. ఇట్లా Whoa, కూర్చొని కూర్చొని పొట్ట వస్తుందంట వాళ్ళకి. Boss's baking skills have always been famous. Oh, it's just a hobby. There's no need to praise me for it like that. Have you two seriously never considered joining us? నీకేమొచ్చింది చెప్పు? నాకు You're so జీజీజీ అని close సెర్చ్ to the చేస్తే ఇదే boss, వస్తుంది. and she obviously గేమే trusts వస్తుంది. you with all her heart, so. మోస్ట్ ఆఫ్ ది టైం అందరికి గేమే వస్తుంది. జెన్లెస్ జోన్ You జీరో just అంటే happened to ట్రిపుల్ walk జీ in on గేమ్ our ప్లే అని little కొట్టు. reunion. Adventurers never stay in one place for long. The name of Spina di Rosula would just tie them down. Besides, after everything we've been through together, I'm sure our heart. Even if Paimon was far beyond the horizon, she'd still remember the delicious taste of Navia's macaron. అక్కడ I understand now. బై And I am very lucky indeed to నిజం have been చెప్తున్నా. graced with the వాయిస్ chance to యాక్టర్ meet the మాత్రం two of సాలిడ్ you. చేసిరు 5 మంది. I will endeavor to make the most of this short yet fortuitous encounter and enjoy every moment we spend together. We've నాకు got ట్రిపుల్ no జీ wine గేమ్ with ప్లేనే us, వస్తుంది but బ్రో. let's నీ still ట్రిపుల్ జీవే toast with వస్తున్నాయి. water in celebration of this moment.
May your travels go smoothly. May the Spina continue to grow. నాకు ఎంటాస్ట్ Let's move out గవే then. వస్తున్నాయి నాకు కూడా. I asked some old acquaintances in town to make Adele's uniform, so we should be able to pick it up right away. ఈడెవడో ఉండే. అత్తి నేనైతే వెయిట్ చేస్తున్నా బై. 000 అయితే మస్తు వెయిట్ చేస్తున్నాను. ఇది క్వెస్ట్ లైన్ ఉందా? ఇది ఒక్కటి తర్వాత వేద్దాం. నేను ఓన్లీ 000 అని సెర్చ్ చేసిన భయ్యా. Hey there, Ludovine. How's business lately? The demoiselle of... Nonsense. We all know what a talented businesswoman you are. No, man. My mistake, Are you here for the కన్నా అవే uniform? వచ్చినాయి నాకు. ఇదేంది I forgot to drop 000 by అని సెర్చ్ earlier చేస్తే when I గేమ్ was ప్లే running వీడియోస్ errands వచ్చినాయండి. around here. ఏం చూస్తారో ఏమో భయ్యా, మీకే Didn't తెలుసు. expect... Navia's always like to take even small. Hey, that's వాట్ not ఎవర్ the యూ only వాచ్ ఇట్ విల్ reason I'm సజెస్ట్ here. ఓన్లీ దట్. There are few things more uplifting than... Boss has got a point. Going on a trip with friends is always better than staying cooped up at home. నవ్య వీడియోస్ వస్తున్నాయి. Very well. Please, wait here while I retrieve the uniform for you. Can someone నాకు remind ఈవెన్ Simon షార్ట్స్ again కూడా why Adele 000 wants to గేమ్ join ప్లే the వచ్చినాయి. Spina? She hasn't given me any concrete reasons. ట్రై టు All she says is that she కపుల్ really వర్స్. After we cleared her father's name, she said she used to be terrified of Papa. But the Spina is very different now. Yeah, you could say that. She said that she wanted to become some... From the sound of it, she'll be a wonderful... I think so too. But for now, let's focus on giving her a great atmosphere to grow and వర్రా thrive. నువ్వు. She can commit to us once she's older, and can really make that decision for herself. Is something up, traveler? పైన ఏదో తేడా కొడుతుంది. Huh? Tailing? Oh, Paimon's coming. I'll go check it out too. Coulter, please hold on to this for me. all right. Paimon saw them too. They headed up. Stop right there! ఐ థింక్ హీ సర్చ్డ్ XXX. అని ఒక సాంగ్ వచ్చింది. We knew you were going ఏందో to be ఏమో. difficult. Seems like if we want them to talk, Brothers, there's no need. ఇప్పుడు మిగతా వాళ్ళందరూ సెర్చ్ చేస్తున్నట్టు. Positions. this one's got your name on it! Now, talk. Who are you? Don't think we'll let you off easy if you keep silent. How did it go, boss? If you thought they stood anyway, stop playing. We were discovered. Get revenge? You actually know that name? But if you do, then surely 18 you should September. understand why we hate you so much. ఏం జరుగుతుంది బై? Indeed. We were out too bad you guys messed up ours first. Huh? పైరో You're ట్రావెలర్ pretty ఎట్లుంటాడో sure బై? I am the I won't press charges. I understand. But if you so much as... All right. We get... Are you sure it's okay to just let them go? పైరో like that, ట్రావెలర్ Navia? అది తెలిసి పైరో డ్రాగన్ Don't వచ్చేసి want to ప్లేయబుల్ inherit అయితే my ఫ్లేమ్ father's థ్రోవర్ యూజ్ grudges చేస్తుందేమో too. అటాక్ లా. If the other side... I support boss. Yes. I నువ్వు still ఎట్లా think we should keep an flame eye out thrower for అని Romeo's అంటదేమో. phone. We could still have... Yeah, those guys. I'd rather... Yep.
That's how it's getting late already. I'll also ask someone to write Florent. అంటే ట్రావెలర్ గాడు Stay in the Fluvsonda again. ఇట్లా నోటి దగ్గర చేయి పెట్టుకొని ఉఫ్ అని వస్తుందేమో సాస్కే గాని లెక్క ఈ ఇండ్లు ఉంటుంది కదా అరుటో అలా సాస్కే గాని లెక్క మంటలు తీస్తాడేమో ట్రావెలర్ గాని నోట్లోకి వెళ్ళి ప్లేయబుల్ అవుతుంది కదా సరే టీమ్ I can't wait any longer. ఫ్లేమ్ జుట్సు అదే అదే నింజా టెక్నిక్ కరెక్ట్ యాంగిల్ చూసుకో జర బొక్కలు కలుపుకోమన్నాయి హెల్త్ పోయింది ఇది హెడ్ క్వార్టర్స్ అనుకుంటే ఇల్లది I feel like this place is starting to grow on Paimon. If you think about it, it would be kind of weird if the Spina's base at the court was some super luxurious building like the Palais Marmonia. కరెక్టే Totally. Although, of course, ఇంకెంతసేపు ఉంది బైక్ క్వెస్ట్ ఇది ambitious man who rarely. And that's also why people hated him just as much as they loved him. All right. Why don't you go wait for me at the నీ restaurant? ఫేవరెట్ డైలాగ్ I'll go do some prep and I'll get someone to tidy up your room while I'm at it. You can use the same room as last బిలీవ్ time. ఇట్ You still remember the room number? Yep. Kinda hard to forget when the. Oh, did I just hear someone taking a dig? అంటే సాస్కే Oh, Paimon, sorry. Please have mercy, Navia. If you do that, then. I was నరుటో just kidding. అది I guess I'm finally on the. అదే అదే ఇంకా చాలా ఉంది అమ్మో అచ్చా నువ్వు జాపనీస్ చెప్తున్నావు అదే నేను ఎంతో అనుకుంటున్నా ఇప్పుడు గుర్తొచ్చింది నాకు ఓ ఇమర్జెన్స్ కెన్ యూ సాల్వ్ ఎనీ ప్రాబ్లమ్స్ రెడీగా అరే ఇంక A+B హోల్ స్క్వేర్ అదేంది చేయమని చెప్పుర్రా ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేస్తాడంట ఇప్పుడు నేను అది పైన చదవలే బ్రో Are you asleep yet? Oh no, not at all. I just want to go fishing. I've got some rods and lures ready. Oh, so that's the prep you were talking about. Sure, we'll come. మన దగ్గర బయట ఉంది ఆ పైమాన్ నీళ్ళకి ఇష్టేస్తాం Hopefully I didn't wake చేపను you or పట్టుకుంటుంది గట్టిగా anything. పైకి గుంజుడే జనాదన్ గుంజుడే పైకి Don't worry. You don't just think of it as keeping me Okay, let's go. ఇప్పుడు ఈ వస్తే మాత్రం పక్క రీరండి మా వెపన్ పుల్ చేస్తా బై బ్యానర్ ఎట్లున్నా ఎట్లా లేకున్నా పెద్ద గోడ ఎక్కాలే పిటి ఎంత నవ్యా బాగా 55 నాది పిటి
ఈ వర్జన్లో నేను పుల్ చేసేదంటే నవ్యాకి ఒక్కటే. నవ్య రాకపోతే 50-50 లూజ్ కాకపోతే ఏమి ట్రై చేద్దాం అనుకున్నా. యో పుల్లింగ్ నవ్య. ఎస్ బ్రో, Fishing when you're using a గుంజుతున్నా fully కానీ automatic వస్తలేదు. rod. ఫుల్లీ ఆటోమేటిక్ రాడ్. ఎందుకు What's the చేపలు పట్టి problem? Lots of people in Poisson use rods like these. But shouldn't fishing be all about, you know, attentively watching the float and then deciding onchu reeling in the bro, catch onchu. when you finally hook something? Well, that's one way to enjoy fishing. What do you think, traveler? That's how Honestly, Paimon's mainly shocked at how much energy you still have at this hour. Usually by this time of night, it's a struggle for Paimon to even keep her eyes open. Huh. It might just be something that runs in my family. That's a thing? I'm sure you'd get evens. My father always had a lot of unrealistic expectations for me. But the more that he tried to get me to become like him, the less I wanted to listen to what he had to say. My ఏ mother సినిమాలో never బై had those డైలాగ్ kinds of expectations. ఐరన్ though. అది I've heard కుషీనా? that she had only one wish for me, which was that I would have a happy and secure childhood. All ప్రకాష్ the బ్రో members నమస్తే, of the వెల్కమ్ టు ది Spina స్ట్రీమ్. greatly respected her wish. So no matter what I did as a child, they were అది happy to వాళ్ళకే humor తెలుసు. me. ఫుల్ చేస్తున్నా, చేయలే ఇంకా. Can you imagine? రాలే నాకు Whenever రాలే my క్వెస్ట్ father ఇది. wanted to scold me for something I'd done, everyone would form up into 2 rows and just stand silently and listen to him rant. Maloose and Silver were always there too. No matter what Papa yelled, nobody else would say a word. ఈ మధ్య Eventually, క్వెస్ట్ Papa ఎందుకు must have ఎమోషనల్ అనిపించలేదు recognized తెలుసా? scolding me over ఈ వచ్చినప్పటి trivial నుండి matters was ఏడుస్తూనే ఉంది pointless, భయ్యా. because he చెప్తున్నాగా, eventually stopped getting on my case so often. అదేదో Paimon would have సీరియల్ never ఉంటుంది, guessed. సీరియల్ ఉంటుంది భయ్. అప్పుడు ఆమె ఒకటే Looking back కొడతారు ఆ on it సీరియల్లో. now as an adult, I can Ah, hardly believe how patient and kind everyone was. ఉత్తమందారం అనుకుంటా. When I was young, హీరోయిన్ పాపం ఒకటే I కొడతారు. often thought that I could do ఆ అంటే whatever I పట్టుమని wanted, వీక్తారు సంభవించాలి, ఆ అంటే because పట్టుమని there'd వీక్తారు always be సంభవించాలి. someone there to clean ఆమె up ఏడిసినట్టు after me. ఏడిపించిరు ఈమెని. But once, I saw Maloose come back wounded. He wouldn't tell me how he'd been injured, but అందుకే I could ఎవరికి అంత tell it ఎమోషనల్ had టచ్ something వస్తలే. to do with me. I learned then that there's always a cost to making a mistake. The more you care about those around you, the more you should care about doing the right thing to the best of your abilities. అసలు ఫిషింగే పీస్ మైండ్ పీస్ గుంజుకొని ఫిషింగ్ If you చేస్తారు. do falter, వీళ్ళు అది కూడా ఆటోమేటిక్ చేశారు. sorry. 55 ఉంది బ్రో పిటి, ఇంకా I shouldn't రాలే have brought that up. నవ్య. Basically, I was just saying that the nurturing atmosphere of the Spina must have been my mother's చేపల legacy. పులుసే And if that's the ఆటోమేటిక్ only way ఫిషింగ్లు that I వాడితే can continue to చేపల feel పులుసు her love, పెట్టుకుందాం. Is that why you let those... Although, maybe there's a part of వాటి not... సెట్ అవ్వాలి. Hey, నాకు look, అదే I రొటీన్ think you've got అనిపిస్తుంది. something on the నాకు అదే రొటీన్ అనిపిస్తుంది భయ్. But why isn't the rod automatically reeling it in? Oh, there must be something wrong with how I installed the mechanism. It was my నైస్. first time putting one of those చిట్కెలు rods భయ్యా, together. చిట్కెలు వేయండి, చిట్కెలు. We can't let it get away. Come on, you పైమన్ two. నీళ్ళలో Let's దుంకు, catch it. ఈ పన్నుగా You want Paimon to have అని క్వశ్చన్ 2 times. అంటే అప్పుడు మధ్యలో మిస్ అయినట్టుండి భయ్ క్వశ్చన్. విల్ యూ గెట్ నవ్య? గాడ్ నో బ్రో, గాడ్ నాకు తెలియదు వస్తుందా రాదా అని. మన కష్టంతో మన శ్రమతో మనం ప్రయత్నించాలి కానీ ఆ ఫలితం వస్తుందని చెప్పి ఊహించలేం. అర్థమైందా? Stop wasting time. The boss ain't gonna wait all day. మార్టిన్ Go అట్ట. ahead with the operation tomorrow. వావ్. Do with that information. ఆడు మళ్ళీ ఏదో ప్లాన్ చేస్తుంది. Well, if we're just talking about the number of... All right. So... Paimon drank... Huh. See? This guy gets... Annie, Paimon hopes she'll really appreciate బ్రో the gift. బీయింగ్ బ్రో. I
hope so too. హే అదే ఆటోమేటిక్ ఫిషింగ్ రన్. పై ఏడ పెట్టుకోమంటే ఆడ పెట్టేసుకుంటా భయ్య అది. ఈ ఓపెన్ వరల్డ్లా ఏడ పెట్టమంటే ఆడ పెట్టేస్తా. వద్దురా అయ్యా. నిజంగా చేపలు పట్టడానికి హెల్ప్ అయితే బాగుంటుంది. లక్కీ రాక్ గురించి తెలుసా? నాకు రాక్ గురించి తెలుసు, రాక్ వెయిన్ జాన్సన్ ఆయన గురించి తెలుసు, కానీ ఈ లక్కీ రాక్ గురించి తెలియదు. చేప కింద వాడి నుండే కుట్లేసి మళ్ళీ పెట్టిరు. Adele, we're back. We brought you a gift from the court too. Whoa! Thank you so much, boss! Don't call her boss, okay, Adele? Just Miss Navia would be fine. చెప్తున్నా శివాజీ బ్రో, నువ్వు Oh, డైరెక్ట్ మీమర్ it's అయిపో. all right. Yeah. I don't mind. Besides the gift, డైరెక్ట్ మీమర్ I've అయిపో also శివాజీ. got another surprise. డైరెక్ట్ మీమర్ అయిపో. Guess who's here? It's been a while! పిండర్ స్టాచ్యూ ఆఫ్ 7 yearలో ఉంటుంది. అమ్మ అదా తెలుసులే. Oh, it's you two. అవన్నీ I అవన్నీ heard నడవవు that you బ్రో, also అవన్నీ help నడవవు. save లక్కీ all the స్పాట్లు fun అవన్నీ. game. You're truly just like the great. You're ఎట్లా అంటే really amazing! చిన్నప్పుడు If చిన్నపిల్లలకి Miss Navia's your friend, తినిపోయినకి చందమామ then రావే she పాట must be పాడేటోళ్ళు super చూడు, amazing అట్లాంటివి too. అవన్నీ. ఆ What's చందమామ రాదు, interesting? Can I look? ఈ పిల్లగాడు తింటాడు అంటాడు అంతే. Of course. Go. Oh, it's a Spina di Rosula uniform! Is it for me? But isn't it a bit big? Well, తొడుక్కుంటే it's a తొడుక్కోలే gift అంటే for లేదు. future you. ఆ, You గదేగా. first told me that you were interested in joining the Spina. I was overjoyed. But it's the Spina's responsibility to protect everyone as well. So I turned. Oh, so that Everyone, thanks to the protection of the Spina, Lucky even Rock though account. her father's no longer with us, అన్లక్కీ రాకం స్పైరల్ we've అబిస్ still దగ్గర ఉంటుంది felt చూడు. plenty of Oh, it's the least we could. Boss! ఆడ వాస్తు సరిగ్గా లేదు. Huh? అన్లక్కీ Is something స్పైరల్ else అబిస్ wrong? కాడ రాయి ఉన్న జాగల I've got something వాస్తు urgent సరిగ్గా to లేదు, అందుకే report. స్పైరల్ అబిస్ అంతా Romeu and తలకాయ his నొప్పి. folks have gathered. What? It seems like they've been planning this, but Romeu and his folks must. We investigated their. they have smartened. Seems like they've got no interest in sitting down and talking at all. Sorry, I under. On the hill to the east of Poisson, near the Clementine line. They want to blow up the Clementine line? Certainly sounds like it. Romeu and his followers hate if they manage to blow up the Aquabus line. All that. Are they insane? లక్కీ రాక్ వైస్ వర్సా. Yeah. If they've been. We have to issue an evac. Let's get Nice, bro, everyone nice. onto our ship. My dear, if the explosives do How you go know? off, not only would. Let's stop their insanity first. Then settle the score with them. Leave it to us. పై నాకు ఎందుకు నవ్యాకి పాట సెట్ అవుతుందేమో అనిపిస్తుంది. ఒక Let's పాట go, you ఉంటుంది two. చూడు, We've got to act fast. Miss Coralie, please సినిమా take పేరు Adele to గుర్తొస్తలే the బాయ్. ship. జింతా జితా జితా అది పాట, అది సెట్ అవుతుంది అనిపిస్తుంది నవ్యాకి. Watch out, boss! అరే యానిమేషన్ ఇట ఫ్లూయెంట్గా ఉంచేది. What do you think you're doing, Coulter? I thought all the annoying little hindrances had left, but I still couldn't get rid of you. You mean this was all a trick? So that you'd సైడ్ be left చేసుకుందాం alone with me? ఉంటారా అప్పుడు రాకు వెళ్ళి Coulter, చేయదేమో అదా are అనుకున్నా. you with Romeo too? బ్రో నవ్య గుడ్ క్యారెక్టరా? I get it now. ఎస్ బ్రో, ప్రెసెంట్ You గుడ్ knew క్యారెక్టరే. about their plans. ఫ్యూచర్లో ఎంత Quite. తిట్టుకుంటారో దాని తర్వాత ఎంత Though I మెచ్చుకుంటారో share their తెలియదు. positions on some issues, and that's because out of the entire You better stick close to me. ఆడు మోసం చేసిండు భయ్యా, అందులో ఇంక ఎమోషనల్ ఏముంది చెప్పు. Romeu నమ్మించి promised మోసం me చేసి that he would leave Poisson alone if I could just take you out.
But it was like you were glued at the hip to that pesky traveler. You never gave me a chance to make my move. Romeo has lost his patience. I didn't have to be here today, you know. But I swore that I'd kill you, even if it meant being buried with you in the rubble. Why? Only someone as clueless about the past as you would ask such a foolish question. You never saw the heyday of Spina di Rosula, nor did you ever live through the golden age of Poisson. ఏడే గేమ్ బాగానే ఉంటుంది. But I saw it all with my own eyes, and then I had to watch it all die, little by little. And it హేడే was గేమ్ all లో ఈయన because సామాన్లు of ఎవడు you, కొనుక్కోలే భయ్యా. Navia. బాధ ఈయనకి. Clementine died because of you. Callus died because of you. Malus and Silver died because of you. And so many more dead. Everyone dead. All because of you. So the shock and grief you showed us before, that was in Act 2? Now you're catching on. I heard Really? Malus was dead the moment I got out. Did ఏమో you బ్రో, know? నాకు కూడా తెలియదు. Down there in that blasted fortress, I spent a long time thinking about what happened and resolving to apologize to Malus as soon as I got out. Back then, because of that aqua bus, we had a huge fallout. I was convinced that all he cared about was loyalty and that he had completely lost his capacity for critical thinking. The years passed by in a blur after that. I thought I had finally begun to understand him and that he could help me relive the good old days again. But then he died, and it was because of you again, Navia. It's always because of you. I once loved the Spina and Poisson more than anyone else. But what is left now of either besides death and ruin? You've single-handedly destroyed everything that was beautiful. Everything I've ever loved. Don't listen to him, boss! He's just spouting nonsense! Have you ever considered that maybe the people around you don't actually care about you at all? Have you ever considered that maybe you only get respect because you're Callus and Clementine's child? That you've never done anything worthy? That you're just a big nothing? Have you ever considered that maybe అరే people చెయ్యనికి don't ఛాన్స్ stay in ఇస్తేనే కదా Poisson భయ్ సేజ్ because of చూపించేది. you, but I want only it to because 83 they PT. have such beautiful memories of the past before you came? Because అట్లీస్ట్ గెలిచినావు బ్రో, ఓడిపోలే. there'll inevitably come a time when you'll have to face the consequences. And when that time comes, those most precious to you ఓడిపోతే really జస్ట్ will ఇమాజిన్. throw themselves in front of you and pay the price for your mistakes. Yeah, looking back on it now as an adult, I can hardly believe how patient and kind everyone was. But is that really why they support me? Is their kindness real? Shut your mouth! I, for one, really like Miss Navia, and my mom loves her too. I don't know how to explain it, but I like her, and that's that. I'm sure Mr. Malus would be extremely disappointed in you right now. You've somehow managed to pin the blame for every పైమాన్ mistake రెడ్డి and tragedy in our కొట్టేందుకో history on పైమాన్ the boss రెడ్డి herself. వేసేద్దామా నా Get out కొడుకుని. of the way, Florent. I don't want to hurt you. You're gonna have to. Boss, Pain there's of no time losing for at this. hard PT. Stop hesitating He and get lost out of to here Himiko before you at get 82. buried. Maybe you think you're being the realist by painting the history of the ఏం Spina and చేస్తాం బ్రో, Poisson like this. But the ఒక love 2-3 that I ఎక్స్పీరియన్స్ felt అయితే అప్పుడు from తెలుస్తుంది everyone was ఎవరికన్నా just అంతే. as real. I felt it. They've helped me get to where కర్మ. I am. And even now, I will యా, continue to వాళ్ళ believe అమ్మకు కూడా in నవ్య that అంటే love. ఇష్టం. So let me show you just how much I love the Spina di Rosula. ఇలా ఆగరా లడ్డు. డోరీ 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 డోరీ. Hey there! Haha! That's enough! Hiya! యా, Hey there! Attack! ఇది ఈ వాయిస్ యాక్టింగ్ నాకు నచ్చింది ఫైట్లా. Ooh! Coming at ya!
ఎందుకంటే డిఫరెంట్ ఉంది స్టోరీలా వాయిస్ యాక్టింగ్ డిఫరెంట్ ఉంది ఇది డిఫరెంట్ ఉంది అట్లా కొంచెం వేరేలాగా వస్తుంది వాయిస్ Laurent, I'll leave the town to you. సి Summon the అబ్జర్వ్ other చేయరి members and help with the evacuation of the townspeople. If you find any బిగ్గెస్ట్ cultist స్కామర్ ఇన్ గెన్షన్ accomplices, subdue డోరీనే them quickly and don't give them the chance to harm any ordinary civilians. I can't allow my partner to face the danger on the Clementine చెప్పినా line కదా alone. డిఫరెంట్ ఉంది నాకు అదే Done, డిఫరెంట్ boss. I'm on అనిపిస్తుంది it. Are you okay, Navia? లైక్ ఏంటంటే స్టోరీలు అంతా But I have to go. ఒక కైండ్ ఆఫ్ అడల్ట్ మెచ్యూర్ లాగా ఉండాలి ఈవెన్ నా వాయిస్ కూడా అట్లనే ఉండాలి అని అన్నట్టుంది స్టోరీ అంతా Let's hurry up there. గేమ్ We ప్లేకి have to వచ్చేసరికి protect the వేరే Clementine రకంగా ఉంది line. If they're gonna స్నేక్ block the మీట్ waterway, స్నేక్ they మీట్ must పంపి have- దొంగ సచిన వాళ్ళారా నేను అసలు క్యారెక్టర్ చక్క పెట్టుకోలేదు నవ్యతో అన్నీకి వస్తుందని చెప్పేసి క్యారెక్టర్ చాలు All right, let's head off. యా తలకాయ తీసేద్దాంపా Let's hurry up there. We have to protect the Clementine. If they're gonna blow up the waterway, they must have. Out of the frying pan. The wind knows me. పైసలు ఏమైనా పడేసి రారా మీరు Into the wind. డ్రిల్లింగ్ మిషన్ రా They అన్లే certainly brought a lot of muscle. They're really slowing us down. But if we're meeting resistance, we must be heading in the right direction. One with nature. Fallen leaves adorn my night. These must be the explosives, right? And this is the control mechanism. How can we disable it? Oh, Paimon's too scared to touch any of this stuff. పైమాన్ అలా చేయి పెట్టి తిప్పు There's a strangely shaped hole here. అయ్యి నిజంగానే పైమాన్ చేతి పడుతుంది అందులో హోల్లా కీ హోల్లా Oh, that certainly sounds possible. Okay, you take this side, Paimon will take the other. Let's see what we can find. అమ్మని పైసలు తీసుకోండి అవి పైసలు Let me turn this guy over. Ugh, he's super heavy. He could probably eat a whole Paimon just for breakfast. ఏది 50-50 ఓడిపోయినావు అదా Over. Ugh, he's super heavy. He could probably eat a whole Paimon. Oh, you found it! That's amazing! నితిన్ బ్రో నమస్తే వెల్కమ్ టు ది స్ట్రీమ్ That should do it, right? Navia and Florence. When I should saw be able to Navya relax teaser, I now. thought Navya got a new voice actor. ఓహో Oh, you're right. They could have set explosives elsewhere too. సినిమాటిక్ ఇప్పుడు వేలుస్తుందేమో వచ్చి అంబ్రెలా They're gonna bury Poseidon. హైడ్రోగన్ యూజ్ చేయరా ట్రావెలర్ ఓ జియో అయితే ఫ్యూచర్లో మనం స్విచ్ కావచ్చు ఎలిమెంట్స్ Great work, partner. Just leave the rest to me. Watch out, Navia. You can't block them all.
the Spina way. బై ఈ మా స్కిల్ తోటి మైనింగ్ ఓవర్ మైనింగ్ చేయనీకి వస్తా చెక్ చేయరు బై. గవేడికలు వచ్చినాయి. నాకు ట్రావెలర్ గాంది క్రేజీ అనిపించింది అసలు నవ్య I కన్నా. heard from Thierry that even they're your enemies now. They were once a part of. I have nothing more to say to them. Regardless of whether they're, please prosecute them in a. Sounds good. We're very. All right. This operation is a wrap. Take him away. We won, Navia! We saved everyone! And you were so cool! Yeah. Luckily, we were just in time. It's probably I because wish, I expended too you would much also- elemental energy at once. I'll be fine. నోడా Don't worry about me. బెస్ట్ అయి But you usually glow up whenever other people compliment you. బై వేరే క్వెస్ట్లో లెక్క లేదు బై I'm not used to క్యారెక్టర్ని seeing you యూజ్ like చేయనీకి. this. డెన్లు డొమైన్లు. Boss, we managed to catch all the infiltrators in the town. Seems like Romeo. Got. Coulter. I can understand how you feel. The things that we lost, they're forever. I am not callous, and I will. ఆరేనా అదే I will అర్థమైంది, spend them all అర్థమైంది. so that one day. I know what you're trying to say. Mr. Callis would never have said anything like that. There are too many things in చూసి life మళ్ళా that are just beyond our control. అది సాక్స్లకి కత్తి తీసి పైకి గుచ్చగాల We are the same. లేని పోని లొల్లి కొడుకులతోటి. Henceforth, you are no longer a member of Spina di Rosula, but once you're discharged from the fortress again, you're welcome to pay another visit to put. Thank you, Navia. As I thought. Boss. She is also, I must say, a truly unlucky person. Thank you for protecting the Clementine line. I was actually really. If I'd lost the Clementine line too, I wouldn't know how to live with myself. A name is a way to etch a memory onto the world. Losing the line that bears her name, that I can see every day, would be like losing my mother all over again. Seeing it still standing there, tall and proud, it makes me really happy. What happened while we were gone? Honestly, Just give her some time. Traveler, I want to ask you something. Do you really see me as your partner? Hey, Of Papai. course. That's good then. Hearing that, it brings me more relief than I can say. అందుకే అయాక వస్తుంది రేపు అయాక వస్తుంది గన్ను పెడతా ట్రావెలర్ వెనక నెత్తిలా. how do you feel, Navia? Any better after Did taking Navia a break? get a I feel quite a bit better, but I should probably still వచ్చేస్తుంది. rest for a few more days. ఏ లేదు భయ్యా రాదు రాదు రా. Sorry, partner. I said పొద్దు బిడ్డ some సీరియల్ని weird బీట్ things చేసిన వాళ్ళు earlier. ఎవరు లేరు Feel ఏడుపులా. free to just. I used to think that I'd never doubt myself. But Coulter mentioned my parents, as well as Malus and Silver. It's all thanks to them that I've made it this far in life. Do you think they ever Don't think like that, Navia. వెపన్ బ్యానర్లో 32 పిటి ఇప్పుడు No matter what others think, we'll always support you to the end of the world. Well, since it's ended up like this, I suppose it's time for me to make a confession as well.
నేను కూడా దొంగ నా There's కొడుకునే. something that I've been keeping from you as well, boss. Please కాకపోతే వాళ్ళ follow లెక్క me. దైనం చేయలేకపోయినా. Everything is already prepared. Florent, I hope you can understand that I can't deal with any more shocking revelations right now. మై సిస్టర్ ఈజ్ ఫస్ట్ ఇన్ Don't క్రై. worry. This surprise will be a pleasant one. ఆ సర్ప్రైజా? లాస్ట్ 3 టైమ్స్ విన్ ప్రెజెంట్ టెన్షన్గా ఉంది. ఏ టెన్షన్ ఏం పెట్టుకోకు బాయ్, జస్ట్ లైట్ తీసుకు వస్తే వచ్చింది లేదంటే లేదు అంతే. పోయేదేముంది చెప్పు. రాకపోతే వేరే వెపన్కి ట్రై చేయొచ్చు ఫ్యూచర్లో. అంటే ఇదేమన్నా ఏఎస్ ఎగ్జామా లేదంటే గ్రూప్సా టెన్షన్ పెట్టుకోనీకి? జస్ట్ ఎ గేమ్ అంతే. Time to go. అట్లా టెన్షన్ పెట్టుకుంటే ఎంజాయ్ చేయలేవు తెలుసా గేమ్ని. ఏదో ఒకటి వస్తుంది ఇక అంతే. అబ్బాయి లిఫ్ట్ పెట్టొచ్చుగా గీడ. క్యారెక్టర్లు అందరు పక్కగానే ఉన్నారు. ఆ రేంజ్ టెన్షన్ లేదు. Why is everyone gathered here? గ్రాడ్యుయేషన్ అయితే ఆ రేంజ్లో ఉన్నట్టే ఉంది This. ఎప్పుడు మాత్రం. This was supposed to be a gift to you from everyone in the town. మన హైడన్ వచ్చారు We were స్పీడ్ ట్రై originally చేస్తాను. planning to show it to you once it was finished. స్టాండర్డ్ వెపన్స్ Special times call for special measures. I've బాగా never ఉంటుంది. seen you look so But defeated Aquila before. Feonia Amos Bow So from I've Weapon decided Banner. to show you the designs before the final product was done. Yeah, correct. Do I really look that bad? Well, if you're ready, I'll unveil the present. అలా మమ్మీ డాడా అనుకున్నా. This is Papa, Mother. We designed the look for Miss Clementine based on old camera records, as well as personal recollections from members of the Spina. Wow! This is the statue you mentioned before? It is indeed. To be honest, we decided on the design a long time ago, and gave the sculptor permission to begin working. We only asked Boss to Statue decide on the anta. design, so she Have wouldn't 7 realize standard we had weapons. already Abba. started. How could we only have statues of Mr. Callus and Mrs. Clementine? వేరే లెవెల్ బ్రో Even though నీది Boss is అసలు. still young, we've all seen the work she's put in regarding the We wanted to commemorate her contributions with a statue as well. I don't know what Spina Dira. With Navia around, We are gathered here today to tell మొత్తం that స్కిప్ we కొట్టుకుంటూ support వచ్చిన you నేను and ఏమంత believe in తినలే you. కూడా క్వెస్ట్. We believe as well. జస్ట్ ఈరోజు స్ట్రీమ్లో టైం పాస్ ఎట్లా చేద్దామా అని ఆలోచించి. Thank you so much. కొత్త కంటెంట్ ఏం లేదు కదా అంతా. I never thought that I'd have the chance to stand next. బెస్ట్ కంప్లీట్. అరే 16 అందగా అందొస్తాయేమో అనుకున్నా భయ్. ఈ బొక్కల 60 చిచ్చి ఈడేవాడు 20 ఇచ్చి పాడైతుండే ఈడైతే. కాదు నార్మల్గా 100 ఇస్తాడా భయ్యా ఈడు మళ్ళా. ఈసారి వాళ్ళ పిల్ల వచ్చింది కాడికి చాక్లెట్లకు పంపిస్తాడే ఏంది ఈడు. 100 జేర్స్ ఇస్తాడు. అవునేమో. అందులోనైతే నాకు బొచ్చడు ఉన్నాయి క్వెస్ట్లు నేను చేయాల్సినవి. సైడ్ క్వెస్ట్లు అసలు ఏం చేస్తలేను నేను. మెయిన్ క్వెస్ట్లు కూడా చేస్తలేను. ఓన్లీ స్టోరీ క్వెస్ట్లు ఒకటే చేస్తున్నా. నాకు తెలిసి నేను రేపు 000 రిలీజ్ అయింది అనుకో స్టార్ రైల్ని పట్టించుకోనేమో. బట్ అన్ఫార్జ్డ్ సోడ్ సెట్. రైట్ క్లేమోర్ కదా. రైట్. అదే జాంగ్లీ అని థీమ్లో ఉంటుంది వెపన్.
బ్లాక్ అండ్ గ్రీన్ డ్రెస్ కలర్లా గుర్తొచ్చింది. అబ్బా ఎవరు దొరకలేదు క్లీన్ చేయడానికి. Into the wind. Wind strike. సెట్ ఏది WGS ఏం వెపన్ బ్రో? బాగుంది. మళ్ళీ బిల్డ్ చేయాలని అన్నీ సెట్ చేసుకోవాలి మళ్ళీ కష్టం. గోల్స్ గ్రేవ్ స్టోనా? దానికన్నా ఈవెంట్ వెపన్ బెస్ట్ కదా వీటికన్నా. ఈవెంట్ వెపన్ బెస్ట్ అన్నట్టు టాక్. ఇక మిగతా అంత చూడలే, జస్ట్ ఫస్ట్ ఇంప్రెషన్స్ చూసిన నవి. అవి వచ్చినాక డీప్గా ఇన్వాల్వ్ అయిపోదామని క్యారెక్టర్ వచ్చినాక. ఎవడు అట్ హోస్ మొల్లి కరెక్ట్గా పెట్టిర్రు ఆ పేరు, తెలుగు పేరే పెట్టిర్రు. అరే నీ సోలో సల్లా ఉండా. మానా అది ఎంఓ బ్రో, అది ఎంఓ ఓ అథోస్. $101 లెవెల్ 4 టాలెంట్తో 140K కొట్టింది విత్ అన్ఫార్జ్డ్ వెపన్. గట్టిగానే కొడుతుంది అయితే. నేను ఈ ఎన్నో ఉండే భయ్, అది లాకర్ గుర్తొచ్చి పాడైతుంది. పోదాం ఏదో ఒకటి అతుసుగాడు పోదామని. మంచిగా నాకు ఎన్పిసిస్కి పేరు పెట్టే జాబ్ నాకు ఇచ్చిన అయిపోతాడు గెన్షనోడు. మంచి పేర్లు పెట్టేటోని. ఓ పిల్లర్ మీద చెస్ట్ ఉంది భాయ్, पर कलेक्ट नहीं कर सकता. Time to go. I have a key. I need to use that key. $2.7 54-150 రేషియో అవి మంచిగానే ఉందిగా బిల్డ్. ఇంకా దాన్ని నువ్వు లెవెల్ 9 చేస్తే ఎట్లుంటో చూడు. వెన్ ఆర్ యూ గోయింగ్ టు ఎండ్ స్ట్రీమ్? యా ఇది ఒక్కటి ఆగ్రా ఒక్క పుల్ చేసి స్ట్రీమ్ ఎండ్ చేద్దామని చూస్తున్నా. రైట్ దొరికింది పాట. అట్లా
నేను చెప్తున్నా వెరీ ఛాలెంజింగ్ నేమ్స్ పెడతా నేను. మనోళ్ళకి మాత్రమే అర్థమవుతాడు ఛాలెంజింగ్ నేమ్స్ పెడతా అట్లా. ఎంజాయ్ చేస్తా ఛాలెంజింగ్ నేమ్స్ పెట్టి ఫారినర్స్ దాన్ని ప్రొనౌన్స్ చేయనీకి చూసుకుంటే ఎంజాయ్ చేస్తాను నేనైతే. తర్వాత వాళ్ళకు ఇప్పుడు వాళ్ళగాకు నువ్వు. అరే ఇంక 20 తెచ్చుకోవాలన్నారా నేను? ఏమో ఉందిగా ఇది చేద్దామా? Follow the wind. ఏంద్రా నువ్వు కొండ మించలు దింపుతున్నావు నన్ను? ఈయనబ్బారే చల్నాడు Time to go. అన్నాడు. చల్నాడు అసలు గుర్తుండదు. మీరు ఒకవేళ అన్ని చెస్ట్లు మెల్లగా కలెక్ట్ చేసేది ఉంటే నేను ఇచ్చే సజెషన్ ఒకటే బై. సిలీలు టైం లిమిట్ సిలీలు ఇట్లాంటి చెస్ట్లు అస్సలు చేయకూరి, ఆగమాగం అవుతుంది తర్వాత. నేను డైరెక్ట్ ప్రీమోజమ్స్ ఇస్తాను అనుకున్నా తెలుసా, చేసినది. Next on the agenda. కొట్టినవుతాయి. అయిపోయాడు వచ్చిండు. ఓ దేక్తలేడా? ఏంటిది ఎందుకు? ఓ షీట్ మ్యాన్, వి షుడ్ యాక్టివేట్ దట్ ఇన్ ద డౌన్ థింగ్. ఎందుకంటే చక్కగా అది ఉండదు అన్నమాట, జర కష్టం అవుతుంది కలెక్ట్ చేసినామా లేదా కన్ఫర్మేషన్ చేసుకోనికి, అప్పుడు లెక్క తప్పుతుంది అట్లా. వచ్చి రైట్, ఇంట్లో కరెంట్ సప్లై అవుతుంది, 200 యూనిట్లు ఫ్రీ వాడేసుకున్నాం. ఓ దీని కరెంట్ సప్లై కిందికి వెళ్ళి ఇవ్వాలనా? వావ్, We're way behind schedule. సంథింగ్ ఐఎమ్ మిస్సింగ్ హియర్. ఓ ఇది లెవిటేట్ అవుతుంది, అది లెవిటేట్ అవుతుంది బాయ్. ది గోట్ ఈస్ స్లిప్పింగ్.
Beautiful treasures are a cause for great happiness. 2 చెస్ట్లు. సరే పెద్ద పెద్ద చెస్ట్లు చూస్తే ఆడ కానీ మనం ఒక రీజన్లో మినిమం 10 to 20 టైమ్స్ ఎక్స్ప్లోర్ చేస్తాం అప్పుడు కలెక్ట్ చేయవచ్చులే. బట్ నా లెక్క ఒక ఉద్యమం లెక్క ఒక రోజంతా కూర్చొని కలెక్ట్ చేసే వాళ్ళకి ఇబ్బంది అవుతుంది. అది చెప్తున్నా. Beautiful treasures are a cause for great happiness. పెద్ద చెస్ట్ కావాలి 2 ఎక్స్క్విజిట్ చెస్ట్లు అయినా ఓకే బ్రో. ఆన్ చేసాను చేస్తా పక్కా. పోరా అయ్యో కానీర్రా పిల్లలు. ఏంది భయ్ ఏమో అంటారు. చెన్నైకి పుల్ చేస్తే డౌటే కానీ నేను దీనమ్మ కామెన్ నాకు కనిపిస్తుంది. అగ్గా దమ్ముంటే రారా చూసుకో. హాయ్ అంకుల్స్, హౌ ఇస్ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్? Whoever left these behind was also fulfilling a contract. అంతేగా కాంట్రాక్టే. క్లౌడ్ రిటర్న్ చిల్డ్రన్ గాన్యూ చెన్నై మేడం పింక్ చిల్డ్రన్ ఇప్పుడు చూసినది. మేడం పింక్ ఎప్పుడు ప్లేబుల్ అవుతుంది నాకు తెలిసి ఫ్యూచర్ ఎడిషన్ పాస్ట్ ఎడిషన్లో ప్లేబుల్ అవుతుందేమో మేడం పింక్ది. లైక్ మన సిబ్లింగ్ పాస్ట్ ఎక్స్ప్లోర్ చేస్తున్నప్పుడు మేడం పింక్ ప్లేయబుల్ అవుతుందేమో నాకు తెలిసి అనుకుంటున్నా. 56 guys. ఇక డైరెక్ట్ 10 పుల్ అయ్యా నెక్స్ట్ నుండి డైరెక్ట్ 10 పుల్ 2-3 రోజులు గేమ్ క్లోజ్ పెడతా. అంటే నేను ఎట్లా అనుకుంటున్నా అంటే ఫస్ట్ ఇప్పుడు ఇది ఏదైతే రన్ అవుతుందో
ఇదంతా ఎండ్ అయిపోతుంది. ఎండ్ అయిపోయినాక సిబ్లింగ్స్ రీయూనైట్ అవుతారు. దాని తర్వాత పాస్ట్ గురించి, పాస్ట్లో ఏం జరిగింది అన్నట్టు చూపిస్తారని నేను అనుకుంటున్నా. లేదంటే పైమాన్ టైం గాడ్ కదా, పైమాన్ కిడ్నాప్ అవుతుందేమో మళ్ళీ. లక్కీ రాక్ దగ్గర పోయినా అని మన దగ్గర రాళ్ళు లేవు కొట్టనీకి పులుసు. ఫాదర్ ఈజ్ గోన్ ఫర్ సీరియస్ ఎక్స్ప్లోరింగ్. If you lie on the grass, సర్లే you భయ్యా, can feel the ఇక heartbeat of the పండుకుందాం plant. వెళ్ళి. ఓకే, రేపు కలుద్దాం. వంకాయ స్టార్ రేలా ఏముందో చేయనీకి చూద్దాం రేపే. అంతే ఇక. గుడ్ నైట్.